Так, ну что, погнали проходить. Ну что, бывает. It's me, Gareth. Do you have a moment? Сейчас опять что-то украсть надо. Were you calling me, Gareth? I was hoping you might want to redeem yourself for not having brought me that Fupa feather and potions. You see, I have an idea for a fizzing Whizbee-inspired beverage, but I'm missing a key ingredient. Ну и чё, блин. Where do you find time for this and your homework? I've plenty of time for both. Been managing for years. So, I suspect the key ingredient in fizzing Whizbees is dried billywig stings. I heard there's a store of them in Honeyduke's cellar. I'd get them myself, but my Aunt Matilda has her eye on me. Thinks I need to focus on potions class for a while, not for my own brews. I was hoping you could follow a secret passage to Honeyduke's cellar and grab a few dried billywig stings for me. Of Alright. course. You never know when you might need a quick means of escape from the castle. Brilliant, thank you. But you should know that it's not exactly quick. It's the secret bit that's helpful. The passage is hidden behind the statue of a one-eyed witch in the third floor corridor. Just tap it with your wand and say, Descendium. Couldn't you have someone buy the dried billywig stings? They're not for sale, and you never know when the cellar's going to be locked. So, the reliable way in and out is through the secret entrance. Are you asking me to steal from a shop? Goodness, it's not as if I'm asking you to rob Gringotts. Honeyduke's is more than enough, and I only need a few. It's a sweets ingredient. They won't be missed, trust me. Ну давай, погнали. I'll see what I can do, Gareth. Fair enough. You shall be the first one to taste my newest brew if you can be of help. Perhaps I can convince a meat to help me with my potions homework. Get my aunt to loosen her reins a bit. I'll need to get those dried billywig stings for Gareth if he's to finish his latest concoction. A one-eyed witch statue shouldn't be too hard to find. Да вон она стоит. This looks like the right statue. What was the password? Descendium. Goodness. Who knew this was all down here? Revelio. Больше ничего нет. Пойдем дальше. A lift. Must be how I get down. Looks broken. Да, не то ты сделал. Подожди, дружище. Reparo. Вот это нам точно надо. И хорошо. That seems to have done the trick. Это тоже нам надо. Дальше погнали. Revelio. This castle will never cease to surprise me. Лишним не будет. Может быть, потом зелье нужно варить. Бля. Это что такое? Это нам тоже надо. Так, надо поменять, значит, заклинание. Вот это ставить. Вместо, наверное, палочки, не знаю. Пока что. Revelio. Или я так могу, наверное, через паутину проходить. Или не могу. Не понял. Чувак не туда забрался.
штука. Incendio. Levioso. I'm trapped. How am I supposed to get out of here? Это не ловушки-то, братан. Все нормально. Не Going to паникуй, have to get главное. past this. Accio. Levioso. Reparo. Levioso. А не туда ты целишься. Так, сюда, да. Паутину не могу купить. Incendio. One more to go and I'll make it across. Угу. Теперь понимаем. Something is getting in the way of that platform. Эта штука, да, мешает. Accio. Levioso. О, Aha. ладненько. Got it. Revelio. Всё. This must be the way out. Бархатный плащ факультета. Ну-ка, интересно, он лучше, чем этот плащ? Хотя они должны быть одинаковые, наверное. Ну-ка, посмотрим. Так, вот этот плащ у меня 20-ка, а у этого 35. Неплохо. Можно надеть его. А, он еще целиком зеленый. Слушай, прикольно. Пойдет. Блин, 29, но он как чухан в нем выглядит. I need to find a way to open that gate. Incendio. Something smells sweet. Так, это для меня, Must be видимо, close to оставили тут. Honeydukes. Вот еще что-то осталось. Ну да, погнали наверх теперь. Все четенько. Hogsmeade, here I come. Honeydukes. I can smell the chocolate. Now, where would I find the dried billywig stings for Gareth? Revelio. Найти жало. I have the dried billywig stings. Now back to Gareth. I can only imagine how his new recipe is going to turn out. Не так уж и трудно. Ага, а Гаррет-то где? Так, где он там находится? Надо отдать ему эту штуку. Revelio. Прикол.
in there. I just know it. What you О, did in Cross это у меня One было was еще. fantastic. Your dueling skills are quite... Он далеко забрался слишком. Hello, Gareth. I have those dried billywigs things. You got them! Incredible. Happy to help. Here you go. This is brilliant! Can't wait to get started. Thank you again. I'll let you know when I brewed my first batch of fizzing whiz beer. Так, что нам дальше надо делать? Хитроумные ключи можно выполнить. И в призрак нашей любви. Взять карту с тобой, чтобы сверяться с ней. Используйте карту с парящими свечами, чтобы найти сокровища. А давайте попробуем, посмотрим. Так, это где вообще находится? Даже... Так. Не понял. А, карту в инвентаре, наверное. Ну, это проход в темный лес. А это мост рядом с ним. Сейчас мы тогда тупахнемся туда, вот здесь вроде находится. How nice to see you, my young friend. Дорогая Аполлония, приглашаю тебя на пикник. Я знаю слоеные пироги, ты любишь ничуть не меньше хороших тайн и загадок. Надеюсь на скорую встречу. Искренне твой Ричард. Revelio. Revelio. Ну, по идее, тут где-то должно быть. Вот там что-то есть. Revelio. Revelio. Сокровище. Блядь, ну где оно находится, это сокровище? По идее, это где-то рядом должно быть. А вот где? Ну, прыгай, не бойся.
Ай, тихо, не туда. Опа, вот это что такое? Levioso. Accio. С этой Revelio. фигня пофиг. А зачем тут книга лежит с деньгами? Непонятно. Ну ладно, короче. Может быть, когда-нибудь пойму, что это такое. Что нам надо? Так ты не достанешь их своим языком отсюда. Неплохого не заклинания. Один удар, она все. I can assure you, none of us are intimidated by your rash decisions, especially the one Я возьму, пожалуй, это. with an actual rash. Если вам не надо. Иду по делам тогда своим дальше. Что, подождем тогда? О! Here I am, as good as my word. Да я тоже пришел. We meet again, Richard Jackdaw. I suppose I shouldn't be surprised to see you. It took the cunning of a Slytherin to track down these pages. Well said. Now, where do we go from here? Follow me. I shall lead you as far as I can, but I fear I may remain a tad reluctant to revisit the scene of my demise. Keep your eyes open for a bird bath. When you find it, say intramuros. I think it's Latin. Or Greek. As you can imagine, I never paid much attention in school. Shall we? Погоди, я тогда это заклинание поменяю, чтобы у меня вместо вот этого было... Какое вот это? Спелиармус. По идее. Aside from the bird bath, anything else I should look for? Indeed. A few landmarks, a stone bridge, a waterfall, and, if I recall, a lake. You'll see. You've been very helpful. Thank you. Surprising how much of this is rather unfortunately coming back to me. Угу. Yes. You know, the closer we get, the more I'm remembering. Probably best I leave you to it. Simply stick to the path and keep a sharp eye out for that bird bath. Adieu. Is that Latin? Or Greek? О! А чё так громко-то музыка сразу? The waterfall. For a thief, Jackdaw's surprisingly as good as his word. Можно как-то потише эту музыку, что она так орёт громко? Я понял. Это еще значит тише я прям.
Ну хоть так бы. Так, а что у нас в табе есть? Это что? Зелье, которое усиливает защиту выпившего, покрывая прочной каменистой пленкой. Ладно, оставим пока капусту тогда. Something oddly solemn about this place. Such regal creatures, stags. There it is, just as Jackdaw described. Intramuros. Чего у меня музыка играет, как будто... Бля. Aren't you a little far from home? Ranrock knew you'd eventually lead us to whatever it is you're hiding. Incendio. What is a Leviosa? You don't know who you're playing with! Expelliarmus. You can't get in the You're pathetic. Incendio. Levioso. Is that the best you can do? Я поворот... Ух ты, блядь, как ты... No risk those loyalists will report back to Ranrock now. Let's see where Jackdaw has led me. Он сразу лучше туда. Так, что там дальше? I wonder how big this place is. Пауки тут лежат мертвые. Impressive. That must be where all this leads. Someone didn't want casual visitors down here. Так. I wonder if any of my spells will help me through this. Конечно, поможет. Вот это и поможет, братан. Все хорошо. Incendio. Levioso. Expelliarmus. Да его! Incendio. Levioso. Expelliarmus. Incendio. Levioso. Нифига себе. А нам нужно. Что у нас тут? Ага, опять паучки, да? Ничего страшного. Not gonna touch those. Ugh. Бочки кончились, да? Levioso. Incendio. Ох ты, блин. Как вас много-то, блин, тут сразу стало. Да, блин, очень много здесь было пауков. Что у нас тут? Бархатная школьная мантия, но хуже, чем это. Revelio. У меня что за печатки? Ну-ка.
Давайте вообще 27 есть перчаточки. Пойдет. Форма. Один меньше. 8, 30, 35 это вообще. Сейчас ставим пока вот так вот. Пускай будет. Погнали дальше. If I could summon that platform to me, I could likely get on it. Вам по барабану, да? Блять, вам-то не по барабану? Incendio. Levioso. Incendio. Expelliarmus. Accio. Стопочка. Untouched chest. Jackdaw wasn't very thorough in his search of this cave. Давай сюда. Accio. Нет, там сюда. Никого нету. That's odd. I'd have thought Jackdaw would have been interested in this loot, but there's no sign of him. А, тут еще что-то есть. Что-то растет. Это что? Листья бадьяна. О. Далеко не убежал, оказывается. А куда ты полетел? Стоять. Another puzzle. But if Jackdaw could solve this, so can I. А чё тут? Рядом. А, вот он. Remarkable. Красиво делай, да? Revelio. А на кой вы там наверху сидите? Маленький на меня пофигу, да? О, шапка-ушанка. It's a good thing Jackdaw didn't fall down there. Ну, упал бы, ничего страшного. Так, ну погнали туда сначала сгоняем. Accio. Incendio. I'm glad Richard Jackdaw left a little something behind. Чё, for me, уничтожил? but where could he be? Если экспириарность. Ой-ой-ой-ой-ой. Не видел. Да вас тут много слишком, нет? Expelliarmus.
Stupefy. Incendio. Stupefy. Неплохо. Вот полка. Untouched Вольная chest. функция джемпером. Jackdaw wasn't very thorough in his search of this cave. Ну-ка. Это интересно. Так, что тут еще у нас есть? Тоже плохая. Пам-пам. Вот это получше. Она будет надета. Очкобусов нету. Шляпа. Определенный красавчик. Не пройти. Incendio. Хорошо, обратно. Зачем тогда вот это сделали, если тут не пройти? Так, ой-ой-ой, стой, 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 не прыгай. Accio. Да, блин. Protego. Stupefy. Incendio. Incendio. В принципе, с пауками можно продолжиться быстро их убивать. That's odd. I'd have thought Jackdaw would have been interested in this loot, but there's no Так, можно sign of сначала him. сверху туда посмотреть, что есть на третьей платформе. Куда она вообще приведет меня? Да ё-моё, стой! Accio. Ну-ка. I'm glad Richard Jackdaw left a little something behind for me, but where Опа, could а he там be? что я оставил? Свиток? Понял. Ты прикалываешься или чё? Зачем ты при прыжке поворачиваешься в обратную сторону? Вот эти глупости я вообще не понимаю. Accio. Видимо, это из-за заклинания. Revelio. Да, еще не собрал. Not a headless skeleton in sight. But I may as well help myself to this. Что это такое? Accio. Я забрал монетки только. Revelio. Да. Ну, дальше. Accio. О, еще тут, оказывается, что-то есть. An untouched chest. Перчатки беленькие. Jackdaw wasn't very thorough in Вот his это он search of тоже this cave. пригодится по-любому. Здесь что? Ничего. Стоим. I'm
I'm glad Richard Jackdaw left a little something behind for me, but where can... Понял, да? Давай тогда переоденемся и что-нибудь, может, разберем. Это что? 31. Беленькие, красивые. Вот эти можно, наверное, уничтожить. Что мне там интересно выдадут? Это закрыто еще, да? Давай это тоже разберем. Плащ, может, тоже вот это забрать. Непонятно, что там за предмет, конечно, нам дадут. Что это? Блин, серьезно? Я из-за накидки вот все распылял. Ладно. There it is. The bridge, it's almost complete. А он паук стоит. Нормально ему все? More spiders. These can't be what beheaded Richard Jackdaw. Ё-моё. Protego! Stupefy! Levioso! Incendio! Protego! Stupefy! Not my fault you're Ого. a deadly great spider. Ну что, батя с мамой пришли? Levioso! Protego! Stupefy! Incendio! Да какой инцендио? Бля. Да стой ты! Stupefy! Incendio! Тебе подарок. Нет, не трогай меня. Incendio! Expelliarmus! Incendio! Я тебя ничего, оно не достает, что ли? Stupefy! Incendio! Levioso! Expelliarmus! А сколько вас тут? Incendio! Protego! Stupefy! Incendio! Expelliarmus! Farewell, monster. I can only Yeah. imagine how these spiders have multiplied since Jackdaw came this way. Капец, их было тут очень много. Revelio! Все забрал? А вот еще. Ну, нормально, клыками так запасся. О, это что? Это нам тоже понадобится. Not a headless skeleton in sight. But I may as well help myself to this. Беги, погнали наверх. Смотрим, что там. А, я уже вижу там
стоит. Must be getting closer to Jackdaw's remains and those pages. А, так ты не один, да? There's Jackdaw looking dead as ever. What happened? Так, вот там по вещичкам еще мне дали. Это мало. Такое мне не интересует. Эй, какая-то. Это хорошая у нас. Вот эту мы... Пан, короче, какую? Спаляем. Так, что у нас очков? Одна пара всего. Тут мы были уже. 30-ник. Вот этот берем тогда. Парочка, да. Новое место не занимало. Это нормально. И тут вроде как нормально все. Сейчас. Might it happen again? Here it is. The map that brought your doom, Jackdaw. Is there something beyond this room? Маска керамическая. Да я вижу, вы встаете уже. Походи, дядь. Incendio, Expelliarmus, Levioso. Expelliarmus, so you brutes. Incendio, Expelliarmus, Levioso. Ну давай. Я смогу тебя одним этим убить? Не кури. Levioso, Expelliarmus. Incendio, Я понял тебя. Levioso, Тебе по барабану, да, на Левиоса слишком тяжелый. Incendio, Я же вроде сбоку был. Incendio. Expelliarmus. Incendio. Accio. Levioso. Да, Incendio. блин. That's unnerving. What's happening? I've seen this before. In Gringotts and the restricted section. Да, забрал вроде как. Where am I? Oh no, the room's starting to flood. How am I being protected? What sort of magic is this? I can only hope this magic protects me until I'm able to make my way out of here. Открывай ворота, я хочу пройти. What is this place? Can it be? It's you. Has someone finally found our map chamber? I recognize you from the Pensives. You're Professor Rackham. I am indeed.
I must confess that I am surprised to see someone so young standing before me. I'm the same age that you and Isadora Morganach were when you started at Hogwarts. You've paid attention, and might I presume you share our ability? To see traces of ancient magic? Yes, sir, I do. As you have likely realized by now, our ability gives us a unique relationship with all forms of magic. We can access expressions of magic that few others can. Opportunities will arise that allow you to sharpen this rare talent. Do not squander them. I won't, Professor. Thank you. We have much to discuss. But first, a map found in a certain book led you here. Place the book on the pedestal. I don't have the book with me, sir. That is unfortunate. I'm afraid we must pause our conversation until you return with the book. I'm a bit confused, sir. Why is this room called the map chamber? I assure you that all will be clear once the book has been placed on the pedestal. Хорошо. The statues and carvings in the house on the cliffside, those are of you. Are you a seer? I am. Did you know that I would be here? I cannot say more at present, except to say that your presence here does not entirely surprise me. Ладно. Very well. I'll retrieve the book right away. Good. We shall speak again once the book is in place. О, чё это? Ваша связь с древней магией открывает таланты. При каждом новом уровне вы будете получать +1 очко таланта. У вас есть новые очки талантов, которые вы можете использовать в соответствующем меню в руководстве. Кайф, вы можете зарабатывать это начинается с уровня 5. У меня уже 14, если что. Их можно тратить по своему усмотрению, повышать уровень заклинаний, увеличить боевую мощь, улучшать скрытость и много рукой, используйте их с умом, так как очки талантов можно потратить только один раз. Поэтому количество приобретенных вами талантов ограничено. Загляните сюда почаще, чтобы узнать, какие новые потрясающие таланты вам доступны. Блин, конечно. Давай заклинания посмотрим, что тут есть. Это, я думаю, надо все прокачать сразу. Так, 7 очков, да? Что у нас тут? Это заклинание остолбенения оказывает на врагов тот же эффект, что проклятие. Проклятие враги получают повышенный урон. Это определенно надо. Я так понимаю. Тут, думаю, будет полезная штучка. Ждать снова появляться поблизости. Так, а вот тут что еще есть? Бегать можно будет, а это что? Еще минус, да, способность видеть у них. В деле дает вам неуязвимость и отражает летящие вас снаряды обратно в сторону врагов. Тут. Я им даже еще не пользовался.
Это, кстати, полезно, я так понял, что такое заклинание экспеллиармус, и поэтому тот же эффект, что проклятые враги получают повышенный урон. Можно так-то заюзать вот это, да. Ладно, пока одну очко оставим. На всякий случай, пускай будет. I found the pages and the map chamber. Why would I need the book? Off on another adventure, are we? О, нифига себе. I'm back at Hogwarts. I wonder when Professor Fig will be back. I did promise him I wouldn't neglect my studies while he was away. Suppose I have enough to distract myself with till he returns with the book. Ой, погоди, не то ты делаешь. Revelio. Тут статуя. Leviosa. Две статуи. Понял. You need to learn Depulso, the banishing charm. Useful for pushing objects or adversaries away. Complete the required tasks and meet me in my classroom. Хорошо. Тут жабы тоже. Что интересно за жабы такие. Я знаю, куда ты уже полетишь. Давай. Это нам надо. Что-то все закрыто где. Revelio. Погоди, пожалуйста, я книгу читаю. Давай, Давай, погнали. Куда ты? А, ну не так уж ты далеко ушел, да? Давай. Ах, что это? Рот. Revelio. О, еще один ключ. А куда ты меня тут это крутишь, вертишь? Нифига ты улетел. Я понял. Ай, слишком рано. Осечка вышла. Revelio. Нормально, еще одна сюда. Что тут есть? Это? Класс с музыки, что ли? Как ты чувствуешь?
Хор лягушек. Здесь восседают скользкие, но вполне симфоничные лягушки, из которых состоит хор лягушек Хогвартса. Эти волшебные амфибии могут петь в 6 разных тональностях и держать высокие ноты лучше, чем большинство людей. Молодцы. А чё ты сразу закрылся-то? Ну-ка. Он открылся. А если я использую заклинание невидимости? Вот ты и понял, как тебя открывать. А так-то неплохо, там 500 монеток дают. О. Где-то я слышал звук ключика. Или мне показалось? Revelio. Мне показалось. А, так я отсюда поднялся только что. Вроде бы. И пошел отсюда куда-то. Да, за ключом бегал я наверх. Что думаешь, бедолага? Revelio. О, Someone gets struck листочек. by a cursed broom. We do hope it's you. Что? Я, блин, не успел, блядь, читать. Bit of snot on your nose. Thought you'd want to know. Revelio. Скажешь еще что-нибудь, нет? Hogwarts survives the reign of this headmaster. I think we should have a moon calf in charge. Что еще? Я пока даю на секунду, может, что-то еще скажет, послушайте. Never forget what that Hufflepuff girl said in 1421. What lovely stone. Oh, that's class, that is. Ну что рассказывал? Или все, у тебя словарный запас кончился? Revelio. Ну ладно. О, вот этот нам надо смотреть. Плохо. Revelio.
Что у нас еще есть? Вот это тоже нам надо. Вот. Revelio. Так, что у нас по заданиям? А, это внизу кабинет директора, что ли, был? Revelio. Итик спит. Чуть гляденький-то. Все, ложись спать давай. Я пойду это делами заниматься. Все нормально здесь. Женский туалет. Handy resource indeed, your field guide. Revelio. Вот с этим что делать, интересно. Incendio. Levioso. Expelliarmus. Accio. Непонятно. Revelio. Это ж как-то поджечь надо, я думаю. Incendio. Видимо, никак. Revelio. Нет. Ай. Что у нас есть? Какой-то неизвестный предмет для спины. Еще что-то неизвестное. Можно пока что-то удалить плохого качества. Например, вот это. У нас есть такая мантия, она лучше даже выглядит. И по качеству лучше. Ладно. Так, а для чего, интересно, там предмет-то? Весенний шарф. Надо вообще все вещи продать, съездить. То что-то у меня вещей много очень стало. Так, это, наверное... Полеты на метлах. Опа! Секретные комнаты. Вручай комната и зал картографии. А она недоступна, да? Так, пойдем тогда. Мгм. О, метла. Вот это мне очень нравится. Я уже давно хочу метлу. Everybody grab a broom and we shall get started. Mr. Clopton, your attention, please. Sorry, Madam Kagawa. Everyone, please welcome a new student to our flying class. Welcome. Hello. The Привет. goal of today is to remind all of you how to maneuver on a broomstick safely. As broom flight is, first and foremost, a means of transportation.
This, I fear, some of you have forgotten. Diving, rolling, and loop-the-loops will not be taught or in fact tolerated in this class. We'll leave that to professional Quidditch players, like the Toyohashi Tengu. Not a fan, I take it? Now, let's see how well everyone kept up with their practice over the summer holidays. For those who need a refresher, step up to your broom, say up firmly and clearly, then kick your leg over and rest your weight on the seat. Up! Thank you. Now, your turn. Up, Up. up, you stupid ratty school broom. Up. Ну-ка, профессионал. One leg over, so there's a leg on each side. None of that side saddle nonsense. A gust of wind will throw you right off. Давай, прыгай, полетели. And if you hear my whistle while you're in flight, ground yourself at once. Good. Now, for your first lesson, fly through each ring in the courtyard. Do take care. The brooms are school Wish property. I had my own broom. I want them returned in one piece. I think I'm getting the hang of this. Нормально. Well done. Now that you're acclimatized to your broom, let's see how well you manage with a more advanced exercise, shall we? Каким? Что нужно сделать? This next set of Shift, чтобы rings двигаться will take быстрее you и around начать the полет grounds вперед. for more of a challenge. Так, это вниз, What a это вверх. view! Hello. Nice day for a flight. Да, прикольно. This is rather fun. Ah, the old boathouse. Wish you could have experienced crossing the lake as a first year. Whoa, our aquatic resident likes to make an appearance once in a while. Нифига себе. Ты мурашек аж. Haha! Brilliant! Oh, well done! Have a moment? Да, конечно, есть. I say, I watched you fly through those rings. You seem to handle yourself on that dusty school broom well enough. I'd imagine you're ready for something a bit more challenging. But I'm getting ahead of myself. We haven't properly met. I'm Everett Clopton. Am I right in suspecting that a Slytherin like you might be interested in making an escape from class? Ну, возможно, да. Can't say no to that. What did you have in mind? A bit of a detour, so to speak. Follow me. The tour is Так, где about ты? to begin. А, Follow погнали. closely now. Right now, we're flying over the Transfiguration Courtyard. Lovely as ever. Let's hope the headmaster isn't Да having лети, tea что by the ты window тормозишь? today. Nice to get above it all, isn't it? Ahead of the gardens, the Hufflepuff common room windows just peek out. Bit claustrophobic for my taste. How is Everett flying so quickly? Here's something handy to know. Lean forward for a burst of speed. Helpful if you need to escape a tricky situation. Haha! Now that's more like it! You sure you're not part hippogriff? Точно нету никого. There's the famous bridge. Think of all the magic holding it up. I mean, look at it.
And the owlery. That's a bit of solid architecture, isn't it? Flying tips and a jaunt around Hogwarts. This is quite the tour, Everett. That's Kagawa's whistle. This concludes our tour. Best hurry back. Looks like she's already dismissed class. Better hurry and hand in our brooms. Dismount here. Окей. Если А, Б, вот. Что? And where have you two been? Катались. Oh, hello, Professor. We were trying to get a bit of extra practice in. Hefty points will be taken from each of you for not following my instructions. Mr. Clopton, I'm disappointed in you. You're in this class because you're still not showing yourself, or frankly, your broom the proper respect. But, Professor... Enough. Class is finished for the day. Лох такой. As for you, you do well to use better judgment in the future. Chin Хорошо. up. That was some rather good flying. Sorry about that business with Kagawa, but you have to admit, those views were worth it. It was worth losing a few house points for that detour. You seem at home on a broom. Bet if you had a fancy model, you could fly laps around Imelda. She's Kagawa's favorite. I could show her a thing or two if I had my own broom. Hate having to return the school broom after class. Perhaps I have to purchase a broom then. If you can, you should. Wish I could. I recommend visiting Albie Weeks at Spintwitches in Hogsmeade. He's always looking to test new models. I'll keep an eye out for you in the sky. I've not forgotten about our library venture. How did you fare? If you're keen for some illicit spell practice, meet me outside the Defense Against the Dark Arts classroom. I know a discreet place near there. Хорошо. Так, почта у Good нас day. есть. I require assistance with a delivery and thought you might be interested. Please visit me at J. Pippin's Potions if you'd like to earn a few coins. Please meet me in the 7th floor corridor as soon as you can. I have an idea for somewhere you can focus on your studies, away from prying eyes and distractions. Понял, сколько всего сразу накинули мне. Блин, ну я хочу первым делом метлу получить, конечно же, это... Сюда, да? Давай полетим. Переместимся. Побежать до тут очень долго, а метлу хочется побыстрее, чтобы можно было хоть на ней путешествовать. Sometimes it seems all roads lead to Hogsmeade. You don't ever want to find... Revelio. Ah, new face. Wonderful. Привет. Hello, Mr. Weeks, is it? Albie Weeks at your service. Welcome to Spintwitches. Apologies if you came by before and weren't able to come in. Shop's been closed since trade routes were disrupted. Had to travel as far as London to meet with my supplier. And I've only just returned, thankfully with inventory. I presume you're in the market for a new broom? Got a few rare U-weavers available. Ember Dash, Silver Arrows. Wind-wisps too. No matter what broom you choose, you'll be pleased. They're all exceptional, both in quality and performance. Так. You said disrupted trade routes caused you to close Spintwitches? Terrible it's been. Trade routes reported as unusable. Evidently criminals are overtaking roads, threatening hamlets. I can fly safely almost anywhere, but you try flying with an inventory of brooms on your back. No easy feat. Right then, back to work.
If a particular broom takes your fancy, just let me know. Do you mind sharing more about your brooms? I have a passion for them. Every detail of every model. Take wind wisps, well known for their quality ash handles. Yew weavers are rare because some fear flying them, likely to do with the yew wand's darker reputation. Then you have the Ember Dash, known for its handsome appearance. Working with brooms every day makes me practically giddy. It's one of many reasons I cherish running this shop. Давай тогда метлу Sounds посмотрим quite the уже. array of brooms. I'll have a look around. Thank you. И, кстати, мы вещи продадим сразу. 3 косаря у меня, да? У меня тут по 600 стоит. Так, посмотрим. Ну, прикольно. Так вот эту штуку выбрать. Как так колхозно смотрится. Это вообще бабкина метла. Это что за метла? ДПСника какого-то. А что, нельзя было что-то поинтереснее придумать? Ну, типа подобие этой, там, какой черный полностью сделать, как Нимбус 3000 в Гарри Поттере. Вот она клево выглядит, реально. Но вот эта штука. И вот эти висюльки. Зачем это все надо? Но я ее куплю все же. Так, сейчас все лишку мы продадим, кроме вопросиков. Это, конечно, скриншмаска, но... Не знаю, оставить ее, не оставить. Что-то хрень какая-то. Thanks for stopping by. Oh, whilst nearly any broom will certainly be a step up from the practice brooms in Kagawa's class, they all have their limitations. You seem to be a flyer who might be interested in, say, some enhancements? Go on. Конечно, я хочу как ракета летать. I was right about you. I think you'll be quite happy with the performance of any broom at lower altitudes. But you may notice that speed consistency tends to falter as you rise. I believe I can remedy this issue. I have some ideas for enchantments, upgrades, if you will, that will improve the performance of any broom you fly. What I need is someone to conduct a broom flight and report back to me so I can perfect the upgrades. As it happens, another Hogwarts student, Imelda Reyes, is using abandoned broom courses for time trials. Clever girl. An ideal situation for collecting flight statistics. If you were to compete for the best time and succeed, then report back to me with how your broom behaved, I could complete work on my first upgrade. What say? How long have you had a passion for brooms? Since the moment I saw my first Quidditch match. Seeing flyers manoeuvre the way they do. Oh, some people continue to have their doubts about me and my ideas. I hope that won't dissuade you from helping. I know I'm onto something. Why do you need me to report to you on this broom flight? I did try to get Imelda to help, but she has some flying habits and quirks that made her difficult to collaborate with. I need a flyer with no bad habits and the knack for flying. Your classmate Everett said you're a natural on a broom. He's forever in here studying the newest models, almost as passionate about brooms as I am. If your rumoured talent for flying can help you beat Imelda's times, then having you assess the broom will be invaluable. Sounds as if you took Kagawa's class. I did, but my focus on the technical elements of brooms rather than the art of flying drove her mad. She thinks it fitting I run Spintwitches now. I don't reckon either of us ever pictured me batting away bludgers for the Cannons or Puddlemere United. And I find a certain satisfaction in winning over the naysayers who think I may be too young to run this shop. With your help, I can continue proving myself the most knowledgeable purveyor of wizarding sporting goods around. That sounds intriguing. I'll see what I can do. Thank you. It'll be worth your while. If I'm right, the new upgrade ought to enhance brooms in every regard. And I can give you a special price. The time trial should be a bit of fun too. Go to the Quidditch pitch and Imelda Reyes will sort you out. Хорошо. Once you've beaten Ну-ка Imelda's посмотрим, time, что там be было у sure to меня. let me know.
Can't help but admire Mr. Weeks' enthusiasm. Это высветилось, а что высветилось, непонятно, короче. Я понял. Ну ладно. А, вот, можно опять. Ну-ка посмотрим. Чё почем? С ракет. Сойдет. Подсвет, конечно. Такое себе, но что поделать? Ого. Циклопом будешь. В принципе, можно тогда и сразу продать все эти вещи, которые мне не нужны. Это вот эти очки. Плащ пускай полетит туда же. И, думаю, маска тоже мне не нужна. Да не за что. Погрейте на поле для квиддича. Does it get any more cozy than Hogsmeade? Revelio. Hogsmeade. Это мы знаем. Итак. Полетели. Просто ракета летит. А я смогу пролететь в дверной проем, интересно? Или меня также откинет? Ну-ка. О, смог. Вот, по красоте. Где там проход? Давай через проход пролетим. If it isn't Slytherin's newest broom talent. Hello, Imelda. Albie Weeks sent me. Did he now? Still tinkering with his broom upgrade, no doubt. I tried to help him once. He nitpicked my flying technique, and that was the end of that. The nerve. Why is he roping you into his broom testing silliness? You've barely started flying from what I know. Caught wind of you showing off in flying class with Clopton. I don't know what people have said, but I certainly wasn't showing off. Tell that to the rest of the school. But it doesn't matter. Everyone knows that class is only for beginners, troublemakers, and bumbling baboons. But for some reason, now people think you're competition. Ugh, I can't be having that. Perhaps I am competition. You can't be what passes for Slytherin these days. Pfft, ragged old hat's dropping its standards. Enough of this. Only one way to find out who's the better flyer. I hold one of the fastest times on this course. Let's see if you can beat it. Slytherin versus Slytherin. Охренеть. Can you tell me more about these courses? Stalling, 5th year. Fine, I'll humour you. This course demands focus. Requires you to anticipate speed and height before every turn. The others test stamina. 3 courses in all, built ages ago by former students. Since Black cancelled Quidditch, it was these courses or nothing. I made them popular again. Got the whole school hungry to compete. So, let's see what you've got, 5th year. Да вас куда ни глянь, то дерутся, то гоняют. Вся школа и там, и там. Погнали. Actually, why not? I can beat your record. I'm so looking forward to seeing you lose. Так, что-то давай. Ой-ой-ой, вверх, это вверх. Success. Now that's more like it. А, управление. Конечно. Я пропустил колечко. Что вот это дает?
Made it. Now that's more like it. Did it. Excellent. Состояние кольцо. Made it. Oh, did anyone else see that? Нормально. Пару желтых трошек пропустил, конечно, но ничего страшного. Ну что, все обставило тебя. That's not. You must have cheated. Fine. You won. Don't think this is over. You can't determine skill from one single trial. Surely my win means something. You're not terrible, but you're still going to have to prove yourself if you want to earn my respect. Зачем это I don't уважение? want respect from the likes of you. All you do is insult people. You and everyone else need to get a thicker skin. Anyway, I'm moving on to the next course. It's near Irondale and offers a much tougher challenge. You can try to prepare by racing this course again. Just check in at the podium, where the leaderboard is. You can check your time and start the race. We'll see next time if your win here was more than just a fluke. Whilst on an errand for Albie Weeks. Это дерзкая, блядь. I suspect Mr. Weeks will be glad to hear how I fared. Таямба. А зачем они ходят в Hogsmeade, here I come. одежде от квиддича, если у них нет квиддича? Если он закрыт. Oh, you're back. With something to report, I hope? Конечно, есть, блин. Принеешь. Mr. Weeks, I was able to set a record on my broom. Incredible! Miss Reyes must have been shocked. Tell me, how was the broom? A little turbulent and it's wanting for a bit of speed, but it fared well enough. I will say that it tended to drift a bit to the left on certain turns. Heard a slight swoosh when I dipped. Oh, thank you. That's precisely what I needed to know. Drifted, eh? I shall get to work immediately. Even the naysayers will be forced to admit that my work's had potential all along. Why would anyone doubt your ability to upgrade brooms? Oh, you'd be surprised. People get set in their ways, worry that fiddling with what's working fine will somehow ruin it. Those people don't appreciate the sense of freedom that comes with quality broom flight, nor do they appreciate all that's involved in the creative process. I have a friend in Rome runs a shop like mine, says it's worse there. Of course, they do nap in the afternoons from what I hear. And where would we be without enhancements? I mean, if Elliot Smethwick had let the naysayers get to him, we would never have had the cushioning charm. I don't listen to them. I'm excited to hear more. I have a very good feeling about this upgrade. I guarantee you'll be pleased. Expect to hear from me soon. Спасибо.
How to address the issue of altitude as it relates to speed? Так, ну а теперь... Ну-ка, что у меня там? Погоди. Четко, задание закрыто. Так, погнали теперь в Хогвартс. Там у меня пару заданий есть. В тенях крипты встретиться с Себастьяном Конфринго. А это что? Колдовское заклинание, ВНС, магический рецепт. Погнали сначала к этому сгоняем. Кинотеарику. Так, вот это, наверное, да? Посмотрим, что у него. Потом пойдем уже другие заклинания изучать. How nice to see you, my young friend. Чё? Вот он, да? Может быть, когда-нибудь. Что? А, блин. Я слышу голос, не понимаю, откуда он. It has. Glad you received my owl. I have something to show you. First, let me thank you for what you did in the library. Of course. Scribner tried to give me detention, but I have ways out of these things. Well, you took the fall for me, and that counts for something. Did you find what you were looking for? I did, but something was missing. I'm not sure here is the best place to discuss it. Understood. We can talk more in a moment, in the Undercroft. Not even the professors know about this place. А как вот тогда здесь стоит этот шкаф? Я ж, по-моему, правильно про него ты имеешь в виду, этот шкаф, который я подвигал до этого? It's well disguised. Шкаф, блядь, какой-то. А с плащом-то у тебя, чё, дружище? Чё с плащом? Я не понял. How did you find this place? My friend, Ominous Gaunt. He named it the Undercroft. We used to play gobstones here all the time. With my sister, Anne. She loved that infernal game. What I wouldn't give to lose to her again. I should tell you, I swore to Ominous I would safeguard this place. So please, keep this between us. He never confides in anyone. But he's trusted me since the day we met. I wouldn't want to jeopardize that. We used to sneak in here almost daily. We've never been caught. I know Ominous. Met him in our common room. I've noticed he uses his wand to navigate the castle. He does. No idea how, though. Ominous was born blind, and no spell could reverse it. His wand seems almost sentient. Not surprising, I suppose. Ollivander always says, the wand chooses the wizard. Is that how he found this place? No, someone in his family knew about it. The Gaunts are full of secrets. I've never heard anyone else speak of it, and I've certainly never seen anyone else here. Again, mention this to no one, especially Ominous. He has no love lost for his family or their secrets, but this place is special to him. Of course. Ominous spoke to me about his family when we first met. To say that he has no love lost for them is an understatement. Glad you understand. Anyway, the Undercroft has been a perfect place to sneak off to, away from prying eyes, and even practice otherwise forbidden spells. Really? Like what? Like the blasting curse. Professors say it's not an appropriate spell to teach students. A proper magical education ought to include all magic. My thoughts exactly. A spell like Confringo is only truly dangerous in untrained hands. Such spells should be properly taught, not banned. To be fair, I'm admittedly partial to more fiery forms of magic. But you should learn it. I can teach it to you safely here. It may take a while to get the feel for it. Mimic my wand movement. The incantation is Confringo. Very well. You're getting it. Ready to actually try it out?
Будет купить дополнительные вот эти штуки. По-любому, эти синие заклинания, они мне не так особо нужны будут. Это что? Вот это вот полезная штука будет. Вот это пока мне особо не нужно. Stick to the targets, though. Best to keep the Undercroft intact. Have a go at those candelabras. Both have their uses, but I Confringo. fine. Nice work. That's it. Well done. Ебать, клевое заклинание. I have to say, I enjoyed that. The first time Ominous and I practiced Confringo, we singed our eyebrows. I would have paid to see that. I swore we'd never live it down. So this day, there's something about that spell that's addictive. This is exactly the type of magic I've been hoping to learn. There's more where that came from. Been practicing similar spells here for ages. Although, I didn't tell Anne and Ominous about every one. Haven't been here in some time. It's not the same without Anne. I'm sorry about your sister. If there's anything I can do... Perhaps when I next head to Feldcroft, you could come along. Meet Anne. She could use some cheering up. Конечно. Just let me know when and I'll meet you. She misses Hogwarts. She's been stuck at home with our guardian, Uncle Solomon. Unfortunately, you'll have to meet him too. Well, meeting a new student will be precisely what she needs. I shall look forward to it. Cheers. By the way, what was it you couldn't discuss out in the hall earlier? I'm not sure where to start. You said something was missing from what you found in the library. I assume it's to do with what you told me. About the Portkey, and Gringotts, and Ranrock. Nothing gets past you. And yes, it is. As I'm sure you suspect, there is a bit more to all of this. I'm listening. Да похуй, You чё. must promise to keep this between us. I trusted you with knowledge of the secret Undercroft. You can trust me. All right. I can see traces of ancient magic. Ancient magic? I don't know what I was expecting you to say, but it wasn't that. What does that even mean? Honestly, I'm not entirely certain. All I know is that I can see whispers of an old magic that hardly anyone else can. Fig and I think that Ranrock has somehow found a way to harness that magic's power. Are you telling me that goblins may be wielding some sort of wizard magic? That's what we're trying to find out. And this ability of yours, does it allow you to wield this magic too? I don't know. Well, when you do know, tell me. I've been studying archaic forms of magic for ages. Perhaps we can help each other. In the meantime, with both Rookwood and Ranrock after you, I suspect a bit more time practicing the blasting curse is in order. Spend as much time here as you'd like. And remember, keep this place between us. Я понял, тайна. When I head to Feldcroft, I'll send you an owl. Хорошо. Revelio. Опа. Вот это предмет для шеи. Неизвестный. Официальная школьная форма с вышивкой. Давай примерим. Что у нас интересного такого есть? Это фуфло. Вот это надо будет посмотреть. Она лучше? Да, она получше. А если плащ убрать? Ну, нифига себе, какой жених. У нас еще есть шарфик какой-то. Тоже золотой, да? Хорошо. Давай прокачаем сразу. Что это я? Таланты. Сколько у меня есть талантов? 2 очка таланта. Вот эта штука мне по-любому нужна. Вот это что? Ого. При использовании конвинга выпускается небольшой огненный снаряд, который сами наводится на врагов. Блин, вот эта тема. Вообще тема. Вот определенно мне это надо будет.
Очков пока 0, надо будет качать уровень. Все, можно гнать отсюда, я так понял. Больше тут ничего интересного нет. Где ты повернулся? Уже кто-то ждет, стоит. Wait. You there? I can hear you. Oh, hello, Ominous. I was just heading to our common room. I've recognized that voice. You're the new 5th year. Did you just come from the Undercroft? How did you get in there? That room's called the Undercroft. Ah, well, I was exploring and then suddenly found myself in a strange passageway. Don't lie to me. No one stumbles upon that room. Ой, ты не веришь мне. Sebastian told you, didn't he? Кретин. You breathe a word about this place to anyone, and not even your precious Professor Fig will be able to help you. My father is friends with the headmaster. I am not afraid to exploit that connection if I need to. Ты чё угрожаешь мне? Охренел? О. You needn't threaten me. I'm not going to say anything about your Undercroft. And Sebastian is a good friend. You shouldn't immediately assume the worst of him. I don't need you to tell me about my oldest friend. Thank you very much. Ominous. I know what you meant. Sebastian gets himself in enough trouble. He doesn't need your help. Sebastian is going to get an earful about this. Might some kind soul help me? Are you all right? Don't you know who I am? Zenobia Noak, the girl whom everyone at school hates for no reason. I'm sorry the other students weren't more friendly. That's kind of you. I suppose there are a few decent souls here. I wanted to make some new friends, and so I brought my collection down to the common room. My gobstone collection, that is. I was hoping someone would want to play. Are you familiar with gobstones? Little balls, like marbles. Grand game. And if you lose, they spray you with a foul-smelling liquid. I haven't much interest in a game that sprays you with odors. Only if you lose, which I never do. Or at least, not often. People can be so cruel. Just because they're sprayed all over with smelly gobstone spit, it's their own fault for losing. Imelda is one of the worst losers. Everett and Astoria are terrible as well. And now those poor losers have taken my gobstones and hidden them in very high places all over the school. Rather an overreaction on their part. I'll say. Anyway, I can't work out how to get them back on my own. I don't think I know the necessary spells yet. I need someone, perhaps a selfless and talented 5th year to help me. Do you have any suggestions on how to get your gobstones down from their hiding spots? If I knew that, I'd get them myself. Whoever hid my gobstones that high got up there somehow. Haven't you any friends at school? Not really. Natty said hello once, but not a word since. I'll see what I can do. I'd appreciate the help. If you do find all of my gobstones, do come and see me again. I'll be back to playing Snake Pit and Jackstone by myself in no time. А ты что, все время тут будешь стоять? Целая куча камней. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Accio! Well, that's one of Zenobia's gobstones. I hardly see what all the fuss is about. My house broom will do me fine for a while. Опа. Таимба. Revelio. Accio.
I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Опа, такое мы знаем. А чё ты при них это? Лох. Учителя. Опа, надо настроить. Вот это мы сюда перенесем. Нет, вот это сюда. Вот это. Вот это. Так. Интересно, как в бою переключать? Ну, нормально успеваешь или нет? Так, что мне там тут? Revelio. Понял. Потом пройду как-нибудь сюда. You can't imagine how inconvenient travel. Я представляем, как было трудно тебе очень. Походу опять этот. Или что тут? Revelio. Нет. Так, так она где-то внизу, да? Я зря наверх поднялся. Понял. Что это такое? Мадива онлайн. Для меня, как для заместителя директора, большая честь по рекомендации профессора Блэка предложить вам должность преподавателя прорицания в школе чародейства и волшебства Хогвартс. Мы будем рады видеть вас в рядах нашего коллектива. Прошу вас как можно скорее уведомить нас о своем решении. Буду ждать вашего ответа. С наилучшим пожеланием, профессор Матильда Уизли. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Ну, видимо, где-то есть места повыше еще. А, так вот он. Accio. What are you up to now? Да ничего, успокойся. Что ты одно и то же повторяешь постоянно? Так, мне вниз, да? Это карта какая-то. Сколько я? 3 собрал. Lumos. Понял. Так. И потом сделаем. Revelio. А, так вот оно. Lumos. Пойдем тогда сразу. Чего ж тогда мелочиться? Понял. Да. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones.
Так. О. Еще 2 осталось. Кому плохо тут? I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Тут мы еще не были. Revelio. Доспехи тролля. Это необычные доспехи, были созданы специально для тролля. То, что они вообще сохранились невероятно, поскольку тролли обычно не носят доспехи. И по понятным причинам предпочли бы разбить их в замешательстве или гневе. Ну, бывает. Revelio. Доспехи кентавра. Это уникальные доспехи, были созданы в качестве мирного подношения лидеру кентавров. Дар был отвергнут, а посланнику пронзили стрелой ногу. Саму броню, которая была испещрена следами копыт, через какое-то время восстановили и отремонтировали. Испещрена. Чем ему не понравилось? Нормальные доспехи. Revelio. Это что, для гоблинов? Доспехи домового эльфа. Этот комплект доспехов для домового эльфа, по слухам, был изготовлен жестоким волшебником, желающим, чтобы эльф защищал его в бою. К счастью, волшебник был слишком туп, чтобы понять, что доспехи тоже можно считать одеждой. И в тот момент, в самый момент, когда эльф надел их, он трансгрессировал, и с тех пор его не видели. Вот это куда лесенка? Я хочу уже выучить эту, блин, заклинание, которое позволяет открывать двери. Revelio. Ларец для кубка огня. О, это мы знаем. Кубок огня находится в этом древнем сундуке, который изящно инкрустирован драгоценными камнями. Кубок служил средством отбора чемпионов для турнира 3 волшебников с момента основания соревнования в конце 13 века. Награда за успехи в травологии. Это особая награда присуждается учащимся 7-го курса факультета Пуффендуй Мирабель Чесноук. Это профессор этой. Знак признания ее выдающихся навыков в области травологии. Ее успехи в работе с самыми разными растениями, от мандрагоры до бубонтюберов и прыгучих луковиц, превзошли все ожидания. Revelio. Handy resource. Accio. That's the last of Zenobia's gobstones. I should go and see her. Так, все, да, пока что. Погнали вниз туда. Вернемся. Так стрёмно.
Почти пришли, да? Вот наверх. Revelio. Больше ничего. I hope you've had more luck than I did tracking down my gobstones. Hello, Zenobia. I found all your gobstones. Really? I didn't think it was possible. However did you do it? Common sense and basic magic. Well, may I have my gobstones back? Of course. They are yours after all. Oh, how wonderful. I shall dedicate all of my future victories to you. Speaking of which, now that I have all my gobstones back, I wonder if anyone in the common room would be up for a game. That's a horrible idea. No one wants to get that awful stench all over them again. Why not? Gobstones are splendid fun, and now everyone knows the rules. Very well, off I go. Wish me luck. Дальше. Орбикулярная какая-то палочка там была. И 16 уровень. Это хорошо. Посмотрим, что мне там это выдало. Палочка. Угу. Ну, пускай будет он. Так, вот это мы пока еще до сих пор не знаем. Блин. Волн этих шляпок получается. Так, еще один талант есть. Что тут нового? Это что? Эффект проклятия сохраняется на враги значительно дольше. Понял. О. Это мне надо. Это что? Блин, вот это все, конечно, клево очень. Очень много всего. Как туда попасть? Тут воняет все. Понял. Зловонный проход, я понял. Теперь что это такое? Ой. Не то. Да, это где-то я видел такую шляпу. Может, там где-то? Вот она сидит. Lumos. Пойдем со мной, покажу тебе. Вот это еще. Ну, что ты хотел? Тут вообще человек ушел, видимо. У нас нет чего. А, я понял. Если наступать только на плитки, они воняют. А вот эти так они постоянно воняют. Хоть я на них и не наступал. Это не моя вина и проблема. I've always said that travel broadens the mind.
Так, вот это. Что у нас тут? А. Сейчас мы тебя будем. Да. Вот это выход из... А я понял, куда это выход ведет. Тут уже открыто. Блин. Может, это здание сразу начать. Это что? Выручай комната. Отслеживать задание. Да, прыгнем. Посмотрим, может. Тут нормально будет перебраться. Revelio. Что такое наверху? Зеркало или что это такое? А вот оно. Incendio. Да ё-моё! Lumos. Это на самом верху она должна быть. О, еще шляпа. Нет, еще выше. О, привет, пойдем. Теряшка. Таких зеркал штук 50, что ли, в замке? Это очень много. Professor Weasley? Somewhere away from prying eyes. Тайная комната. Ой, или как она? Вручай комнату. Forgive me, the headmaster stopped me and I... Merlin's beard. I see you've wasted no time. Well done. Shall we? After you, Professor. Джентльмен. Пойдем. What is this place? This is the Room of Requirement. It only appears when one is in real need of it. Ordinarily, a student Revelio. might stumble upon this room entirely by accident. If ever. I'd only planned to suggest to you how to find it by walking past that bit of wall, focusing on what you need. But you managed to reveal the room on your own. While I'm here, we should take advantage of the moment. Now, where is Deke? He must have sneaked past and gone ahead. Deke, Professor. The house elf I was speaking to in my classroom your first day. Thought he might help you use the room once you found it. There's no chance I'm clambering over this mess. This presents the perfect opportunity to teach you Evanesco, the vanishing spell. You can cast Evanesco to vanish certain objects, such as these chairs and other things here in the room. I suggest you practice the wand movements first, then you can clear the chairs away. Куда они исчезнут там?
Так. Splendid. Now. Evanesco on those chairs. Excellent work. You'll note that you are now in possession of Moonstone. We shall discuss its uses later. Let's move on. Revelio. Where in Merlin's name is that elf? Is that... Я ждал тебя целую вечность. Похоже, твой список поручений куда длиннее, чем ожидалось. Если ты хочешь встретиться еще раз, дай мне знать. Искренне твой Т. Can't believe it's А still ты? here. I'll just take a quick look at this. Give you an opportunity to explore on your own until we locate Deke. Yes, Professor. Revelio. Dear me. Can't you keep it down? Some of us are trying to rest. Вся. Четверочка. Revelio. Так, это надо вытащить на четверку. Reparo. Ой, нет, не то. Не то, не то. Ого. No, not. That's not helpful, you worthless pile of tin. Reparo. Не судьба, видимо, починить тебя, дружище. Кому-то решил, что мне нужно помыться. Обидно вообще-то. Ну, что поделать. Ой, как красиво и ярко. How does anyone other than a house elf manage to get around in here? Ты же прошел, чего возмущаешься? What was that? О, снич. Was that a golden snitch? Ого. Perhaps you should summon your wits and find out. Accio. Revelio. Accio. Как собрать? Там кнопка была. Синяя кепка. Не, ну мы такой, конечно же, не носим. I hope that house elf can find us in here. Yikes! Careful! Huh? Oh, there you are. Wait right there. Deke will come to you. Hello. Ah, Deke, we've been looking for you. Apologies, Professor Weasley. Deke was looking through some of what's appeared in the room since Deke was last here. Is this the student? Indeed it is. Deke is honored to meet you. Deke has been a friend since I was a second year. We discovered this room together. I mentioned you to Deke. We believe that you might be able to benefit from this room like I did. Deke, would you be so kind? Of course, Professor Weasley. The Room of Requirement will always be equipped for the Seeker's needs. It's unplottable, so won't appear on any map. Most happen upon it by accident, if ever.
Deep-seen students in need of an extra file for potions stumble upon the room filled with them. You seem to have accessed it in its form as the Room of Hidden Things. I was thinking about needing a place away from prying eyes. Brilliant. Oh, that explains it then. What I need specifically is a place where I can catch up on my schoolwork without distraction. Well then, the room can provide you with precisely that. Now, it's time to focus on what you need. Just close your eyes. Imagine the room precisely as you need it. The room will do the rest. Ого. You've given yourself quite a canvas to work with. Прекрасно. I look forward to seeing what you do with the space. Ah, and it seems the room has provided you with a desk of description. Excellent. It can identify unfamiliar items of clothing. One should always understand the effects of anything in which one is У меня clothed. как раз там есть предметы. Давай посмотрим. Так, используйте, чтобы обнаружить любой искатель магического использования неизвестного укрепления, которое мы должны найти. Хорошо, давай. Плащ, шарфик, цвета зари, готический костюм, светлая шляпа. You'll find plenty of items of clothing that need to be identified. Понял. The desk will be an invaluable resource. Погодите, сейчас я посмотрю, что там по одежке там. Блин. Повышает урон, наносимый с помощью перификуса Даллас. Но у меня еще нет этого заклинания. Как оно выглядит? Ой, боже мой. Повышает урон от всех растений. Ну это что, блин, тут все с травологией, что ли, связано? Ладно, ставлю пока. А мантия уже была. Повышает урон, наносимый с помощью петрификуса Даллас. Так у меня нету его, черт. Блин, нифига, он красивый. Нет. Шарфик там еще какой-то вроде был. Снижает урон, получаемый от троллей. Ракет у нее. Ну ладно, оставим. Приятий новых нету. Обновление для метлы. Что, есть? Нету? Тоже нету, да? Вы можете обновить свою метлу в магазине спортивного товара, круглятка, который расположен в Фоксмите. Я понял, но у меня нет пока ничего, видимо. Так, сейчас. Тетя, я отойду на секундочку, буквально, подожди меня, пожалуйста, вот тут, на этом месте.
I imagine the desk of description will come in handy. It will. I hope you'll take advantage of it. Now, I'll give you a brief lesson in conjuring. The room might not provide everything you need on its own. Conjuring? Yes, the magic of creating or conjuring objects. I'll teach you. Так, побел. Very good. When conjuring more complex objects, you'll need what's called a spellcraft. Spellcrafts are like recipes. They list the ingredients or resources needed to conjure a particular object. You should have acquired some for a potion station and potting table from tomes and scrolls in Hogsmeade. I did. Where can I find the resources I need? While resources such as moonstone can be obtained throughout the Highlands, it's much safer and easier to purchase them. They can also be collected by vanishing objects in the room, such as the chairs you vanished earlier. In fact, you should have enough resources for now. I see. Can I regain resources by vanishing something I've already conjured? You can indeed. Quite perceptive. Why don't you give it a try? Go ahead Ну, я and получил conjure the potion кристаллы эти, station если and разобрал potting стулья table. You деревянные. should find both familiar, since they'll resemble the Логика. ones you've already used to study magical plants and brew potions in class. Стол для горшков, да? Так, что еще мне там надо? Наколдуйте стенд для изделий варенья. Well done. You can use these whenever you need to brew potions or grow plants. Presuming, of course, you've collected any seeds or potion ingredients you need in Hogsmeade or outside the castle grounds. Deek will be here to answer any questions you may have. Do not underestimate his insights. Can you tell me a bit more about Deek? He's been at Hogwarts longer than I have, and seems to know its every nook, cranny, and secret. We discovered this room together when I was a student. Deek has had a good deal of experience, both here at Hogwarts and at a previous post. I shall let Deek tell you more when he's ready, but again, you would be wise to listen to any suggestions he may have. Can I use this type of transfiguration magic outside of the room? Conjuring and vanishing are strictly forbidden elsewhere in the castle. We've charms in place to enforce that. It would be exhausting to reverse the errors in both judgment and magic. But the room of requirement has its own rules. I will be sure to speak with Deek if I need anything. Thank you. Good luck. I shall linger a bit longer in case you'd like to learn another transfiguration spell for use in the room. Например, какое? Давай сразу следующим, чем нет. Very well. First, you'll need to gather some moonstone. У меня есть You can acquire it by vanishing items here in the room of requirement, or you can gather it carefully outside of the Hogwarts grounds. Return to me once you've gathered enough, and we shall begin the lesson. Да у меня они есть, ты чё? I have the moonstone you requested, Professor. Good. Then we may begin your lesson. You can conjure more than potions and herbology tables. Conjuration can be used to decorate this space to your liking.
Why don't you try it on the walls and floor? Угу. Наколдуйте предметы для украшения пола. Угу. Так, да. Троечка. I would like to teach you Wingardium Leviosa. It can be used to levitate objects for a short time. Once you've completed a few prerequisite tasks, do see me after class. Хорошо. Ну, чё ты? А, он такой большой. Так. Почему нельзя туда поставить? Что за логика? Тут закрыто все, да? Deke hasn't seen this many plants here before. Deke thinks you should be proud of all the potions you've brewed. Так, картинки. Good work. Shall we move on? Давай. Это что, украшения? А, так это светильники обычные. Чем ты мне впариваешь такие украшения? Угу. Да есть у меня уже. Давай расскажи, что еще интересно у нас I've есть. conjured everything I can. What's next, Professor? I think you're ready to take on alteration. The altering spell will allow you to customize any conjured item. You can change the colors, patterns, and styles of your furniture to suit your taste. Let's get started, shall we? Watch closely as I demonstrate how to perform the altering spell. Так, пробел F. Угу. Just aim your wand. Так, это где она? Вот это, да? Any conjured item and perform the altering spell to customize it. Deke thinks you should be proud of all the potions you've brewed. Цвет я же только что менял. А, цвет на F. Nicely done. Now you're ready for something a little more advanced. You can use the altering spell directly on the room's architecture. Try these new designs on the floor or balcony. Try aiming at the floor or at that balcony whilst using the... Deke cannot believe how many beasts you have here. Your space might benefit from a bit of Так, ambiance. блин, погоди, что ты? Там тетрадка летает. Would you mind? Of course, Professor Weasley. Professor Weasley showed Deke this bit of magic some years ago. Deke thinks you'll enjoy it. Come and talk to Deke when you're ready.
Professor Weasley said I should ask you about changing the room's ambience. Of course. What sort of overall look most appeals to you? I'd like the room to feel mysterious and eerie, as if I'm in the Forbidden Forest, surrounded by shadows. Oh, sounds perfect. Quite a difference. Of course, you needn't keep this style if you don't like it. You can always ask Deke to change it back. Now you have learnt a good bit about alteration. Thank you, Professor. The room is full of possibilities. Indeed. No matter how much time I spend here, the room always manages to surprise me. Неплохая планировочка. An even bigger space. How did that happen? The room equips itself to your needs. It must have sensed that you needed more space to practice spellcasting. If you'd like to customize the space further, you can use these spellcrafts. You'll find more of them both inside and outside the school. Thank you, Professor. I shall keep an eye out. Good. I'll leave you to it. This is your space now. Use it wisely. Sure. Most excellent. Deke hasn't seen this many plants here before. Сейчас зелье наготовим, чтобы потом было не страшно огребать. Спасибо. Так, еще один, да? Могу я сварить. Deke cannot believe how many beasts you have here. Ты вот ответь, что ты гонишь? Так, все, и мне пора, короче. Что ты сделал? Спасибо. Так, это что у нас зал картографии? Теперь, когда профессор Фиг вернулся, я с нетерпением жду возможности показать ему недостающие страницы и секретный зал. Прекрасно. Давай тогда к нему и газанем сразу. Как понять? Класс профессора Фига. А, ну. Теперь я понял, как понять. I was hoping to see you. Приветик. You're back. Finally. Minister Spavin talks more than he listens. Ranted on and on about rogue dragons. Wouldn't listen to a word about goblins. Speaking of which... Listen, Professor. So much happened while you were away.
I received a flurry of messages from Professor Black's house elf, Scrope. Scrope sent you messages? Yes, I thought it was odd too. He asked me to meet him and then told me to take the toast. Why would you want to take toast? To a cave under the lake. That's where I found Richard Jackdaw's ghost. Who on earth is Richard Jackdaw? He was a student here long ago. Anyway, he told me about a secret cavern. I went there, and right next to Jackdaw's skeleton, I found the missing pages. You found the pages? I did. And because Jackdaw had followed the map they contained, when I found the pages, I found the location on the map. Believe it or not, it's a room below Hogwarts. Why am I not surprised? Shall we? I was hoping you'd say that. Oh, and we'll need to bring the book. Будет прикол, если этот потом окажется каким-то скользким The типом. room is called the Map Chamber, by the way. And a portrait of Percival Rackham awaits us there. Professor Rackham. I look forward to meeting him. How did this Jackdaw get the pages from the book? Evidently, Peeves stole them, and Jackdaw stole them from him. Oh, Peeves. To think it was beneath us all this time. Вон сюда, видимо, клади. This looks promising. Капец, как красиво. A map. There's Hogsmeade. And over here, the Forbidden Forest. And, of course, Hogwarts. It's magnificent. If only you were here to see this. Hello, Professor Rackham. We've placed the book on the pedestal as you asked. And this is my mentor, Professor Fig. How do you do, Professor Fig? And you, my young friend, see now why you needed to return with the book? I do. I also see why you refer to this room as the Map Chamber. That you have come this far tells me that you possess extraordinary magical ability, the potential and power of which will unlock should you prove yourself worthy. The location of each of 4 trials will, in time, appear on the map. Trials that will test you and give you access to invaluable knowledge. Trials that you must complete on your own. Do you recall the pensive memory you viewed in my vault in Gringotts? You and your friend Charles spoke of the Portkey, and of trials you'd created for one who could see traces of ancient magic. Precisely. Charles is another of the Keepers, a designation we gave ourselves centuries ago, in light of the knowledge that we have been bound to keep hidden. Until, perhaps, now. So, the passage from your ruins to Gringotts, everything in the vault, the restricted section, finding this room, none of these was a trial. They were an important part of the journey, but they were not trials themselves. The fact that you have come this far, however, bodes well. The trials were designed to ensure that the power and knowledge we have kept secret for so long does not fall into the wrong hands. They will test your abilities, both innate and learned.
But of equal importance, everything you witness as you complete the trials will inform what you choose to do with all that we share. You will need patience. The trials have much to teach you. It will take time. I'm afraid we don't have the luxury of time. We have waited this long, Professor Fig. Surely a few more. Respectfully, sir, while I do not know the secret you keep, I do know that our young friend here has seen traces. Traces of a powerful dark magic being wielded by goblin kind. And we encountered an uncommonly powerful goblin wielding such magic as we prepared to leave your vault at Gringotts. We may already be too late. This is grave news indeed. Young friend, do you trust Professor Fig? I do. Then, in the light of your considerable skill and all you have already accomplished, we shall begin. You will find the location of the first trial marked on the map below you. Whilst Professor Fig may assist you in locating the trials, they may be completed only by one with our ability. Shall we have a look? Давай. I know that tower. It's not far. You may have seen it yourself. I don't think I have. Perhaps your young friend is not as well traveled as you think. As your mentor, the least I can do is go ahead to make sure it is safe. Join me as soon as you can. You said that you know that tower. What can you tell me about it? Not much, I'm afraid. I've passed it dozens of times. It's north of Hogsmeade. My recollection is that it seems abandoned. Clearly, however, the tower conceals more than meets the eye. I'll find you at the tower as soon as I can. Until then, be careful, and do not tell anyone where you're going. Revelio. А, я понял, где это находится. Не так уж и далеко. Самураж заклинание — это хороший способ верить, чей-то пыл, ситуация накаляется. Для начала нужно выкрутить задание, когда закончится, зайдите ко мне. Что-то вы очень слишком требовательные стали. Всем все надо. Чтобы изучить одно, получить другое, сделать третье. Дядь, подвинься, я хочу пробежать. Ты что-то очень долгий. Не, определенно хочу выучить вот эти заклинания Вингардиум Левиоса и вот последнее. Поэтому придется поднапрячься. Укол. Так, а что первое там у нас есть? И туда не... это что? Депульса. Раздобудьте фокусирующее зелье и испытайте в деле. Раздобудьте зелье Максима и Эдурус и одновременно испытайте их в деле. Ага. Блин, ну давай сначала вот это. Потом вот это выполним. И вот это, наверное. Так, это где надо вообще раздобыть? Это, наверное, в Хогсмиде, в зельях. Так, это какое? Эдурус, вот оно есть одно. Еще зелье Максим. И фокусирующее зелье надо добыть. Вот это надо и вот это надо добыть еще мне. Ну, сейчас сходим. Вот это, наверное, нужно сюда прийти. Sometimes it seems all roads lead to Hogsmeade.
Come on in. Healing potions are a specialty. Сейчас, подожди, пожалуйста, мне тут надо посмотреть вещи, есть новые? Нет, ничего нового нет. Тогда можно продать все старое. Should you need any? What can I do for you today? Сколько у него? 5 косарей есть. Так, это фокусируется зелье, снижает зарядку. Давай одну купим. A wise decision. Thank you. И вот это нам надо. В принципе, можно все продать, думаю. Это оставлю. А нам еще успеем приобрести. Farewell for now. Так. Hello, Mr. Pippin. You need help with a delivery? Yes, I do. A capable student such as yourself should have no trouble making the trip to Cambridge. It's just south of Hogwarts. What do you need delivered? Fatima Lawang ordered a few invisibility potions. I used to go myself, but lately Fatima has taken to turning every visit into an argument. Constantly complaining about the quality of my stock. But how can I maintain excellence when she orders so often, giving me no time to brew? If you take this rather irritating task off my hands, I'd happily allow you to claim the delivery fee from Fatima. I'd be happy to help with the delivery. You've no idea how grateful I am, truly. Here are the invisibility potions she requested. Hopefully she won't give you too much trouble. She's a talented potioneer in her own right. I dare say I wouldn't mind having a look at her potion recipes one day. Не показывайте. Так, доставка. Зелье невидимости 4 штуки, доставьте 3. Угу. Ну хорошо, погнали. Так, это туда, да? Мы сейчас на метле полетим с кайфом. Does it get any more cozy than Hogsmeade? Опа. Я думал, не получится. Чё? У меня нету петификуса. Чё ты угораешь, что ли?
Not sure how I'd fare in a little place like this. Always late, that Pippin. Madam Luang, I have a delivery from J. Pippin's potions. Sent a child to do his work for him, did he? Always cutting corners and taking the easy way out. Did he have you brew them for him as well? Doesn't matter. You could probably do it better than he can anyway. Why do you keep ordering from him if you think the quality to be inferior? It would seem I have more and more customers who are trying to stay out of sight. I'm not one to judge. You can simply imagine the stress I'm under to deliver quality products. Unlike some vendors, I strive to keep my customers satisfied. Here are the potions you requested. You think it's so simple? I know Pippin is always trying to cheat his customers. Cutting corners to save some galleons for himself at the expense of quality. You'll not be getting a canut out of me until you prove the potion works. Drink it. Seems simple enough. I'll do it. I should think so. Давай бахнем. Почему так быстро оно кончается? It seems to have worked. Well, I suppose that will do. If the demand for potions is as high as you say, have you considered being easier to work with? Perhaps combining your recipes and skills? Not a chance. That ne'er-do-well had his shop handed to him. The rest of us had to make our own way. I'll not give him the benefit of my hard work and gumption. If he fails on his own, so be it. You mentioned that more and more customers are trying to stay out of sight. Why? Well, I can't speak for all of them, but certainly my Ashwinder customers have their reasons. If I were you, I'd forget I heard that. Very well. I shall let Mr. Pippin know I delivered the potions as requested. You do that. Давай посмотрим, что у тебя есть. What are we looking for today? Thank you for stopping in. I appreciate it.
Ай, блядь, это даже нельзя. Придется только пешочком бежать. Hogsmeade, here I come. Welcome. Do let me know if I can be of any assistance at all. Все, давай. I delivered the potion to Награду мне. Fatima Lawang. Very good. And did she cause you any trouble? Nothing to worry about. I handled it. Glad to hear it. And thank you again for your help. Где деньги? Delivering those potions was a bit more work than I'd expected. I'd like an additional fee. I suppose that's business for you. Very well, I shall increase your pay, but I'm not at all pleased about it. Best of luck with your potions, Mr. Pippin. Do take care. О, 500 монет. И уровень, походу, новый. Че по талантам? А, еще не новый. Так. Че у нас поддерживать? Что-то же новое было. Шляпу какую-то мне выдали. В смысле, а где она? Он же мне шляпу только выдал. Наёбщик. Это... Видимо, где-то наебали. Так, вот это хочу выполнить. Надо... Зелья у нас все есть уже. Надо их только использовать. Так, фокусирующее зелье это... Вот это. Значит, надо где-то его испытать. Sometimes it seems all roads lead to Hogsmeade. Погоди, а где это магазинчик-то? Тут где-то рядом должен быть. А, вот он. Да, окей, рядом. Я подумал, что это заброшенный магаз. Come on inside. Oh, watch yourself though. Let's have you leave here alive. Oh, hello. Whew. Sorry I'm in a bit of a tizzy. I was just scolding some of the plants for spitting and nipping. I suppose it's my own fault for putting more than 4 to a tray. By the way, Beatrice Green is the name, but you may address me as Madam Green. Welcome to Dogweed and Deathcap. Oh, mind you don't knock the mandrakes. Oh, if there wasn't the constant demand for antidotes, I wouldn't need to stock so many of the little dears. Except, of course, for curses. And, well, if you've been petrified, then obviously you've come to the right place. Mind you don't knock the mandrakes. Oh, if there's an uprooting, you'll be the next one to drop dead, and I'm in no mood for a clear-up. Well. Someone died here? Aye. Fortunate, really, that it was just the one. Now then, how may I help you today?
I think I'll just have a look around for now. Very well. Let me know if you see anything you like. Нам надо купить What do you какое have for смотреться. Well, what say we show you some of what's available? Oh, I'm always thrilled when a young one makes a wise purchase. I can tell you'll go far. Это нам точно пригодится. Revelio. Stop by soon. О, реально поддерживает она, кстати, его. Как и написано. Does it get any more cozy than Hogsmeade? Бэк. От магазина. Это чуть-чуть. Ё-моё. Напугался. А что мне... Это кто такие? Так, мне надо вот зелье, да, использовать. Вот это. Фокусирующее зелье. И вот использовать вот эти два зелья. Excellent. Confringo. Все, готов. 8 legs is simply too many. Что со мной произошло-то? Камень превратился. Let's see what's up your sleeve this time, Merlin. Confringo. Merlin himself would be proud. Так, а что дальше? Почему я не могу взять? Прекрасно поставлено. This place has seen better days. Или я не обыскал. Revelio. Все, да, получается. Так, а может сразу занятие по зельеварению, это мы посетим. А вот это что, лопните воздушные шары над станцией Хогсмит и вокруг поля для квиддича. Хорошо. Так, а это что? Раздобудьте... Испытать ее в деле. Раздобудьте мандрагору, испытать ее против нескольких врагов одновременно. Думаю, сразу побочки выполнить вот эти, чтобы потом можно было просто идти делать задание основное. Revelio. О.
Assignment's all finished. Confringo! Что ты там болтаешь? Lumos. Что с этим делать? Непонятно пока что. Фернот. Это типа эти? У меня одинаковые эти. Нет, палочка еще. Incendio. Какой инцидент? Confringo. Треба поразить огненными заклинаниями, чтобы они получили больше урона от других атак. Изучайте меню коллекции, чтобы узнать уязвимости своих врагов. А, нифига себе. Levioso. Confringo. Incendio. То есть не зря, короче, в них шмальнул. Revelio. Так, а пойдем заклинания выучим. Они по-любому мне пригодятся. Who lived here, I wonder? А, тут еще этот нельзя лететь же будет. Зачем это придумали? Глупость какая-то. Над Хогвартсом летать можно, а над деревушкой летать нельзя. Резко тэпнулся. Так, это сюда нам надо. Что? Читально. Сюда точно нам надо. Revelio. То есть, Wonderful to see you again. I've completed my assignments, Professor. Pleased to hear it. Professor Weasley will be too. I'll be sure to let her know how well you're coming along. Thank you, Professor.
Professor Hecat tells me she taught you Levioso, so you should be ready for a more advanced levitation charm. Wingardium Leviosa requires a bit of concentration and a nice, graceful wand movement. Let's see you try your hand at it. When executed correctly, you should be able to pick up правая, boulders as левая, though they were пробел, specks F. of sneezewort. Так, контролируйте их положение своими движениями, используйте F и E, чтобы точнее расстояние объектов и их угол поворота. Ну-ка, посмотрим. Это где? Вот это, да? Leviosa here in the greenhouse. Wingardium Leviosa. Pure and natural. О, вот это вообще удобно. UE повороты. Так, F. Ай, Professor блин. Garlic, a moment of your time? The plants are resting, so now's as good a time as any. Я вообще-то хотел Apologies, Professor. просто Perhaps повернуть later. коробку, а не worry. болтать с I'll тобой. be here if you'd like to talk. Давай еще раз попробуем. Так. А, это приближать, отдалять. Ну, я понял. Incendio. Incendio. Вот тут у нас что? Ничего. Revelio. Только на продажу пойдет. К сожалению. Вверху тоже ничего хорошего. А, сундук. А в другой теплице? Уже ничего. Так, а что у нас по заданиям теперь осталось? Так, мы выполнили уже. Можно теперь до пульса получать идти. Так, далеко вообще нет. Это недалеко. Класс. Это какой класс? Зелеварение, да? Теперь я научился быстро перемещаться, а не на шару. When Professor Sharp is so intimidating. Чего бояться-то? За здоровье выпьем. Привет. How are your assignments coming along? Отлично все. Давай, присаживайся. Revelio. Копорца. I completed your assignments, Professor. Good. You should be ready to learn Depulso. Let's see what you can do. Давай, без проблем. Concentrate. Do not let your mind wander. Так, пробел F, пробел, левая кнопка. You've got Expelliarmus. If you'd like Accio. Wingardium Leviosa. perhaps best not to Погоди, мне fling надо your это... classmates about the halls. I Просто. suggest having a go at the enchanted books here.
А, хорошо. Это что я открыл-то? Вот это, да? Так. Well done. I'm glad to see that you seem staunchly determined to master your spellcasting. Прикольно. Revelio. Так, что у нас дальше по заданиям? Лопните воздушные шары. Это без проблем. You can't imagine how Сейчас главное только найти эти шарики осталось. Так, где-то туда не. Вот эти, что ли? А, наверное, метлой надо лопнуть их. Так, еще один остался. Вот он. Теперь осталось в Хогсмиде еще 5 штук. Уже видно. А, это станция Хогсмид, да. Так, первый есть. Второй. Третий. Угу. И еще один. А зачем мне лопать шарики, чтобы изучить какое-то заклинание? Кабинет у нее. Я даже и не знал. Complete the tasks I've given you, and then meet me in my classroom to learn Defindo, the severing charm. It's typically used to cut an object,
but can be a powerful weapon when needed. Хорошо. Сейчас мы закончим тут. Уважаемая мадам Кагава, я рада, что вы займете должность инструктора по летной подготовке в Хогвартсе. Думаю, наша совместная работа в Хогвартсе будет не столь запоминающейся, как это приключение в гавани Якогамы. Хотя, как знать, с нетерпением жду нашей встречи. Если у вас появятся вопросы, отправьте мне сову с наилучшими пожеланиями, Матильда Уизли. Это что? Ох. Пишу вам в связи с решением профессора Блэка отменить квиддич. Как вы знаете, моя заветная мечта стать профессиональным игроком в квиддич, и теперь эта мечта стала несбыточной. Или, по крайней мере, очень труднодостижимой. Профессор Уизли настаивает, что в этом вопросе мы должны положиться на мнение директора и советует мне тренироваться самостоятельно. Я придумал для себя ряд упражнений, но это совсем не то же самое, что тренироваться на поле. С этим ничто не сравнится. Не могли бы вы поговорить с директором или с профессором Уизли? Если я целый год не смогу играть в квиддич, я потом буду страдать из-за этого всю оставшуюся жизнь. Madam Kagawa, I completed the list of tasks you assigned. Wonderful. I trust you became more familiar with your broom through the process? Да, в принципе, великолепно. Yes, Professor. That's good to hear. Keep it up, and perhaps one day you'll have a spot on the Quidditch team. If Black ever permits Quidditch again. Well, with those tasks out of the way, let us get started. Glacius. Давай. Pay Что это вообще за attention to your заклинание такое? homework. Замораживающее. Так, правая кнопка мыши пробел, левая F. Well done. I'd recommend that you practice your new spell here in my office before taking it out into the world. Вот это. Фига себе. There you go. Catching them quickly. Прикольно. Замораживать врагов. Понял. Давай потом когда-нибудь. Опять мне надо в магазин бежать покупать эти зелья. Так, карта Хоксмида. Вот сюда. Hogsmeade, here I come. Jinx, Flipendo. Once you've completed the necessary tasks, come and find me in the greenhouse. Я даже не успел прочитать, что ты сказала. What can I do for you today? Так, какой они там взяли-то на невидимости точно? A wise decision. Thank you. И грозовой напиток. Это мы продаем, это тоже. Вот это что? Это 18 уровень, но оно тоже фиговое. Шляпу пока оставим. Так, в принципе, что мне больше ничего не нужно? Пока что. Угу. В деле. Так. В общем, опять полетим в лес, я так понял. Или рядом с лесом, чтобы испытать. Можно мне метлу достать, пожалуйста? Это нам надо. Все, полетели. Так, где-то тут недалеко должна быть база, лагерь, точнее.
Вот он. Снизу, по идее, должен быть. Угу. Так, что мне надо? Зелье, да? Испытать. Ой. Аккуратно. Someone there? Создает вокруг выпившего бурю, которая оглушает и наносит урон врагам поблизости. Yes, Confringo. My brain is Куда прыгаешь? Стоять. Afraid to take a hit, are you? Confringo. Places. Incendio. Confringo. Второй готов. Это тебе подарок. Это тебе подарок. Я подарки раздал. The beasts around here can sleep a bit easier now. Не туда. Revelio. Так, вот это нам надо. Сейчас на секундочку дойдем. Так, я снова тут. Опа, таланты открылись у нас еще. Одно очко имеется. Прекрасно, можно потратить на что-то. При попадании по врагу, который заморожен, с помощью заклинания Волоцилса происходит взрыв, выпускающий осколки вокруг цели. А вот это что? При использовании пульса вокруг вас создается дополнительный взрыв. Блин, вот это полезная вещь. Что мы возьмем? Так, здание, инвентарь. Полагаю, можно, в принципе, двигаться к профессору. Это вырастить, собрать урожай водорослей. Ой. Что-то какая-то фигня начинается, если честно. Это что? Испытание Персиваля. А, так это пока... Сейчас следующим пойдем. Кому там надо вернуться-то, я уже забыл. Сюда. Это где? Наверное, тут все-таки.
Привет, я вернулся. Finished your assignments? I finished Конечно. the tasks, Professor. Well, well. I trust you are meticulous in your efforts. After all, shortcuts only ever lead to shortcomings. Yes, sir, of course. Good. Ordinarily, I'd say it's not my concern either way, but you... I want to make sure you're well prepared. Talent and resolve are a potent combination. It would be a shame to let that go to waste. Thank you, Professor. Don't let it go to your head. Now, Хорошо. let's see how you fare with Diffindo. Wand at the ready. Focus. Diffindo can be Так, пробел dangerous if you're not FF, левая paying кнопка мыши. attention. Так. Спасибо. Very good. It seems you have a grasp on Diffindo. Так, вот это, да, Diffindo. Режет объекты и врагов с дальней дистанции, нанося значительный урон. Прикольно. Так, ну что бы поставить-то? Там. Пока, думаю, так оставлю. It's a pleasure to have a student who actually heeds instruction. Так, я не... Погоди, я улучшил уровень или нет? Таланты? Нет. Чуть осталось или что? Так, вот это я не читал, да? Зайдите ко мне, кое-что обнаружил медальон, который мы нашли в книгах, это я читал. Так, зайдите ко мне, как будет возможность, я вернулся из дальнего. Это я тоже уже увидел. Все получается, да, пока что? Тогда можно пройти по заданиям. Задание. Поле призывателя, матч 1. Отправляйте к доске поля призывателя. Сильного противника для игры. А, я понял. Потом, короче, поиграем, чувак. Вот это хочу посмотреть. Отсюда полетим. Я в темном лесу. О, так вот это новая башня, в которой нам надо. Я уже вижу там врагов. I should dismount here. Ждем нашего профессора. Ну, привет. We're not alone. We are not. Ranrock's loyalists. Around a dozen I can see, but could be more. Can't we apparate past them into the tower? We could, but we've no idea what's in the tower. More importantly, however, I'd like to know why they're here.
They've set up camp just ahead. I suggest we investigate a little before doing anything else. Let's go. Well, this isn't ideal. No, it isn't. This way. And I'd suggest we use the disillusionment charm here. Да, вот это ты имеешь в виду. Announcing our arrival. А сам бежит в открытую. Quickly now. Если подкрасться к врагу незаметно, вы можете наложить на него петрификус тоталус. При этом слабые враги окончательно выводятся из строя, в то время как более сильные получают значительный урон. Угу. Это мне надо левой кнопкой мыши ему бахнуть. Так, пробуем. Ай, прошу прощения. Я просто глупенький. Прости, пожалуйста. Я не буду ни за что платить. I won't rest. Glacier. Incendio. Ну, можно и так, в принципе, тоже неплохо получилось. Revelio. О, это что такое? Столен, напиточка. Обыщи башню, все вокруг, ищи что-то, что связано с именами. Если найдешь, возможно, мы наконец получим ключ к достойному будущему для всех гоблинов. Ранрок. Да, вы-то откуда взялись? Фига себе они. Incendio. Was that your best? Confringo. Defendo. Expelliarmus. Incendio. Только сундук хотел облутать. И опять драту. Revelio. Так, есть что-то еще? Все пригодится. It's more than mere coincidence that we encountered Ranrock's loyalists here. Так. Looks like we found the entrance. Где я? Там еще не был. Хотя ладно, потом скажу. An unlocking charm. Very handy. No time Revelio. now, but if you don't learn it soon enough, we can work on it back at the castle. Вот это, кстати, заклинание мне нужно. Очень нужно будет. I wonder who this is. With robes like that, it could be anyone. Someone was an avid reader. Can't say I'm familiar with many of these titles. Пойдем наверх. Я думал, метлу забрать можно. А вот это что такое? Подсвечивается. Revelio.
Welcome to Sanbakar's tower. Ёбаный. Hello, Professor. Did you say Sambakar's tower? I did. Professor Bakar is a keeper you have yet to encounter. I'm glad to see that I was correct in presuming that we would meet again soon after our last encounter. Though I surmise, based on the commotion I heard, that you did not have an easy time getting to me. We did not, Professor. We encountered goblins outside the tower. That goblins were aware of my vault is disquieting enough. But if they have also made a connection to this tower, then the threat may be greater than I thought. All the more reason for us to move forward. Downstairs, near the entry, a reservoir of ancient magic, like those you've seen before, has been unlocked. Command it to access a doorway. I'm afraid I cannot say more. As Professor Fig cannot join you, he and I will, in time, see you back at the map chamber. Remember what you see. We're going to need to understand how Ranrock's loyalists knew about a tower that once belonged to a keeper. For the moment, however, you've more important things to set your mind to. A reservoir of ancient magic, I believe? Yes, sir. Then I shall leave matters in your increasingly capable hands. That said, be careful. I will, sir. I'll see you back in the map chamber. A reservoir of ancient magic, downstairs, near the entry. Спасибо, что подсказал. Чаечку перед боем. Revelio. Пойдем посмотрим. Парни сверху кричат. I've seen this before, in Gringotts and the restricted section. Revelio. Внизу. А, мне сюда и надо? А я думал, нужно мод будет починить заклинанием. Best have a look around. Серебряные очки с 4 лезвиями. Видимо, сейчас я опять буду драться тут, да? Revelio. More traces of ancient magic. Something must be different. Пройдите испытание. Revelio. Ну давай. These are never a welcome sight. At least I know what to expect this time.
Incendio. Defender. Expelliarmus. Defender. Все? Или еще не все? Revelio. Ой, что у нас? What have the keepers planned for me? А, это мне... А, нет, сюда надо идти. Забрать. Беги! Revelio. Ну, они вниз уползают. These look familiar. Что это? А, это... Понял, что там было. А тут что? Accio. Так, нам теперь нужно куда? Туда? Я понимаю, что мне туда... А, вот туда. Accio. Там сундук. Как я его достану? Was it Accio I used before? Как туда попасть, интересно? Revelio. Accio. Может, тут где-то проход здесь откроется, поднимется? Нет? That platform looks like it ought to get me where I need to go. Без понятия. Revelio. А, вот открылась новая штука. То есть я могу теперь вот. Accio. Теперь вот сюда могу. Я-то думал, как это? Погоди, мне надо... Я понял, как это. Perhaps I should examine things from both sides of the archway. More statues. 5 раз. Confringo. Glacius. Incendio. Incendio. Accio. Confringo. Defender. Expelliarmus. Incendio. Confringo. Glacius. Нет! Confringo.
Incendio. Чуть-чуть не успел ударить. По мне не пролетело. Revelio. Стоит. Только не бойся. А, вот оно как. Я понял. А если я пройду через эту штучку? Я получу. Seems I ought to explore this archway Чего, from да? both sides. Как я туда залезу туда? Ой-ой-ой. What did that burst of magic change on both sides of the archway? Something must be different. Так, а что дальше? Мне надо, наверное, через арку как-то пролететь. Пролетай, не I need бойся. to see how the room changes when I move in and out of the archway. Никак не отлететь, да, в эту арку? So that's it. I need to use both sides of the archway to get the platform to the other side of the bridge. Да я уж понял без тебя, чувак. Ладно, фиг с тобой. Примерно до сюда, думаю, хватит. Так. И так, вот так вот. So that's it. I need to use both sides of the archway to get the platform to the other side of the bridge. I'll never get used to these floors. Так, подожди, пожалуйста, стой. Revelio. Все, тут ничего нет, да? Так быстро. 4 как минимум у вас, да? А, 3. Confringo. Crisis. Incendio. Да прыгай! Defendo. Expelliarmus. Incendio. Glacius. Confringo. Incendio.
Incendio. Confringo. Glacius. Confringo. Glacius. Confringo. Confringo. Было неплохо. Revelio. Нет ничего, да? Блин. Порой так неожиданно выскакивает, конечно. Так, мне надо чё, куда? В ту арку. Я понял, тут опять надо будет поиграть с этой аркой. Ну, не трудно было. Ой, это вообще в тему. Revelio. Такое надо. Так. Сейчас опять драться. Ну ясен хрен. Don't like the look of this. Confringo. Glacius. Не того. Incendio. Confringo. Glacius. Confringo. Glacius. Incendio. Confringo. А вы заманали, ребята. Glacius. Confringo. Incendio. Confringo. Incendio. Confringo. Glacius. Accio. Confringo. Неплохо. Ё-моё. Ну давай, стрельни в него. Прикол. Вернулся, ему ничего не дает. Что мне с этой штукой делать? Incendio. Confringo. Вот это задели.
Использует увеличение урона от заклинаний, выпивших действия в течение ограничения. Я понял, прости. Ох, вот эта штука вообще не в тему. Ты заманал одно и то же делать. Это все, что есть в него. Давай, все, иди кури. Жесть, конечно. What a relief. И не говори. Я уже задолбался. Привет. Another pensive. Revelio. Давай сначала соберем все вещи. Один сундук из всех вещей. Ну да, большего мы не заслужили. Видно. Your ability to transfigure the world around you is remarkable. What is it? My father isn't getting better. I don't think he'll ever recover from the death of my brother. It is agonizing to see those we love suffer. The drought was years ago, but the pain of losing him is as deep for him now as if it had happened only yesterday. He doesn't need pretty pillars, he needs peace. What if I could help him, Professor? You do so much for your father already. It's not enough. I want to take away his pain. It is tempting, I know, to use this magic that you're mastering to transfigure more than the physical world. But human emotion is a potent force unto itself. Even the most well-meaning and competent witch cannot possibly know the consequences of irrevocably manipulating it. So I'm to watch as my father's pain destroys him.
It is not your pain to take. Сейчас что-нибудь натворит. Глупенькая. Every year, a student sees something sillier than I could ever imagine in their tea leaves. Oh, Miss Morganach, welcome back to Hogwarts, Professor. That's going to take some getting used to. Professor Rickwood? I was so pleased to hear that you'd accepted the position of Defense Against the Dark Arts, Professor. Sit, Isadora. Tell us about your travels. I was actually hoping that you and the others might join me at my home this evening. There's much I'd like to share with you. That would be delightful. We shall let the others know. Very well. I shall see you then. Если что-то она им там намутила, наверное. Не просто же она темное искусство изучает. Another memory. Now to find a way out of here. More crystallized stone. That must be the way back to the map chamber. Успел так говорить, прости. Наверное, устал ждать. What have we here? I'm a student at Hogwarts, sir. And this is Professor Fig. Professor Charles Rookwood at your service. Has someone completed the first trial? I have, Professor Rookwood. We saw you in the Pensive in Gringotts with Professor Rackham. Indeed. So, you found the portkey to access Professor Rackham's vault, and you deciphered the map within the locket you found floating above that Pensive. I did. I found something that I can't identify floating above the last Pensive. Ah, yes. You will find a similar artifact in each trial. You must take care to keep them safe. You'll need them to complete the journey we have set forth for you. Once you have them all, we will tell you what to do with them. Very well. Are you able to tell me anything about the next trial? Before you proceed, I would like to speak with Charles regarding the urgent situation involving the goblins. The goblins? The student has seen traces of a powerful dark magic being wielded by goblin kind. They and their mentor, Professor Fig, not only encountered goblins lurking outside of San Bakar's tower, they also encountered a powerful goblin in my vault at Gringotts. I'm afraid it would be wise to halt the trials until we know more. We shall defer to you in this matter, of course. Now then... Wait, Professor. The name Rookwood. Do you think... that there's a connection to Victor? Perhaps, but we can't be sure of its significance, if any. For now, tell me what you saw in the Pensive. Before the witch from the last Pensive, Isadora, became a Hogwarts professor, she argued with Professor Rackham about using magic to remove pain. Hopefully the next Pensive provides more context. For now, we should learn what Ranrock knows. I will be honest, I've no idea where to start. Actually, I might know of someone. I saw Sirona at the Three Broomsticks speaking to a goblin once. They seemed friendly. Well, it's worth a try. See what you can find out. Of course, don't forget... My studies. Yes, sir. Думаю, так уже сколько выучили. Что такое? Professor? Have you encountered swirling traces of magic in the world? Aside from those along our path? Not that I recall. What are they? Evidence of the Keeper's efforts to manipulate the power of ancient magic during our time. If I am correct, and I usually am, you should be able to use them to inform and enhance your own magic. Thank you, sir. I will look out for them. То сейчас появятся какие-нибудь точки новые с магией. Осень наступила.
А, то есть ты как не бывало, встал с кроватки, как будто и поспал. Но ночью ты спать не собираешься вообще ни разу. Я тебя понял. I believe you are ready to learn Arresto Momentum, the slowing charm. It allows you to freeze objects or people in midair. Опять Simply complete a задание. few tasks and then come and see me. I should ask Sirona at the Three Broomsticks about the goblin she was talking to the day of the troll attack. Hello again. I've got spectacular news. The broom upgrade's ready. Ha, stop by the shop when you can. Вот это нам нравится. I hope you will come and see me about a pressing and highly confidential matter at your earliest convenience. I believe that we may be able to help each other. Ты ж смотри, да что от меня надо. Last week, I performed a knee reversal hex on a second year. It was an utter triumph. Самое интересное, что все задания накидываются максимально вот сразу же. О, еще одна. I would like to teach you Descendo, useful for pulling objects to the ground. То есть вам вот всем в моменте понадобилось, чтобы я все изучил. А как-то постепенно это нельзя мне подавать просто, чтобы я... Ну-ка. Да иди кури. That's it. I'm making good progress with those tokens. 5 жетонов осталось еще найти. Я так мячут просто. Что по прикиду у меня есть новенького? Так, это 19 уровень, это вот скоро сейчас будет с ракет, да? Но это, по сути, фигня. 41 есть. Так, а вот это снижает получаемый урон от троллей. Так я с троллем сейчас ни разу не виделся. А зачем? Капец. Это мы оставляем. Вот это вот что? Почему нет нормальных никаких шляп красивых? Что за... Это пока самое большое, да? Сейчас на метлу пойдем получим. Улучшение. Так, это не надо Хогсмит. И вот сюда. Погоди, отпусти. Sometimes it seems all roads lead to Hogsmeade. Там не надо. А ё-моё, иди ты уж. Welcome back. I've arranged a special price on the broom upgrade for you. I truly appreciate all of your help. О, что это? Усовершенствование, которое увеличивает ускорение и скорость вашей метлы. Такое нам нужно. Так, вот это все мы можем продать спокойно. Шар тоже. Толку от него 0. Вот это мы оставим, шляпу. Thanks for stopping by. I must tell you, half of Hogsmeade's been by the shop asking about rumours of a broom upgrade. Without the information you provided, my work would have taken twice as long. Thank you again. It may sound ambitious, but I've already begun work on another upgrade, more difficult to perfect than the last. I wondered, would you be interested in joining forces again? There's another course near Arendale that Miss Reyes has mastered. If you were to test this first upgrade there, it may help me as I develop the next. Oh, you'll consider it, won't you? What more can you tell me about the next course? It's just a jaunt from here, south of Hogsmeade. Beautiful mountain views. The course was designed to test flyer stamina. Some of your classmates mentioned they were headed there, eager to see what Imelda has in store. A bit surprising, considering many of them expressed reticence at the idea of racing against her at all. I hope that won't deter you, and you'll give the course a go.
At least think on it. Ну, давай попробуем. Sounds as if you're really outdoing yourself. If I'm able to help, I will. Thank you. I know this recent success was only the beginning of what I can do for broom flight. Report back as soon Погоди, as мне you надо can. еще метлу улучшить свою. А, уже стоит все. Есть, да. Идеальный метла для тех, у кого вспыльчивый характер. Нам подходит такое. Off to the races. Хорошо, сейчас мы тогда слетаем. Где у нас вообще находится? Карта мира. Угу. Это куда? Охренеть, как далеко. Вам не кажется? Я думал, поближе как-то будет. Seems a pleasant enough little place. Прикольно. Но мне пора. Вот я просто мимо пролетал. Зачем мне это надо? О, почти пролетели. Here we are. Mr. Weeks wasn't wrong about the mountain views. Привет. If it isn't the second best Slytherin. Ты про себя? Hello, Imelda. So, another trial? Of course it's another trial. And you'd better be taking part. So, what? You finally scared everyone else away? Oh, I have plenty of challengers. They're just not very good. No one sets records by wishing for them. And I need strong competition to stay on top of my game. Are you going to try to beat my flying record or not? Конечно, буду. Давай сразу без слов начнем. Finally, a decent challenge. Чем тебя расспрашивать по твою метлу? Made it. Как так быстро летишь? Нифига ускорение дает. А в тех кольцах она не давала. Куда мне? Направо, направо, да? Сюда? Бля, ну-ка. Я пропустил кольца желтые. Brilliant.
I'd say that was acceptable. Ну, 4 кольца осталось. Победа. Made it. Так. И финиш. Ну, я побил твой рекорд. That wasn't too bad. В принципе, это не так уж и сложно. Главное пролететь по всем точкам. You've improved, I must admit. That was a bloody good run. Be careful. Earn a reputation for talent around here, and some people get put out about it. Sounds like you're speaking from experience. Yes, well, I am. Anyway, you didn't do abysmally. I Я can't прекрасно deny летаю, that. что ты гонишь? But you'll not have the same luck on the South Coast course. You said your reputation for talent put some people out. Like whom? If you must know, I've had to deal with jealousy from members of our house. When we were first years, Nerida Roberts and I spent loads of time on our brooms, pledged to fly every day. As my skill on a broom grew, rapidly I might add, Nerida suddenly didn't have time for flying practice. I tried to give her pointers, but she didn't have the natural ability I did. Clearly, she was jealous. Poor thing spends all her time now dawdling by the lake, obsessed with merpeople. Won't even learn to swim. I refuse to downplay my talents to coddle someone else's fragile ego. Anyway, I need to ready the next course. Stop by when it's ready, if you can handle it. Давай. We'll see, won't we? Till next time. I half expected you to back down. Rest on your laurels. See you at the South Coast trial, if you don't lose your nerve. To race this course again, visit the podium with the leaderboard, where you can start the race and check your time. Не, спасибо, я больше не хочу ни одного раза. Another Хватает. successful flight. I should let Mr. Weeks know. Убил иксом. Тогда тпхнемся сразу, чем нам лететь столько времени. Я можно изначально вот сюда пойти посмотреть, а где точка, вот она, отслеживать. Короче, вот сюда куда-то надо прилететь. Чтобы потом далеко не летать. Да, а чё крутые у меня четырехглазый теперь он. Handy resource indeed, your field guide. I'm most pleased to be included. Теперь по бокам видит еще все. Так. О, талант открылся один, можно еще что-то прокачать. Вот это определенно будет нужно сейчас. Уже заклинаний что-то много. Слишком. Конечно, на карту надо. Does it get any more cozy than Hogsmeade? Who needs keys when you know Alan? Back from your latest flight? I want to hear all the particulars. Прекрасно все прошло.
У меня хорошая новость. С помощью вашего улучшения мне удалось установить новый рекорд на... Good news, Mr. Weeks. With your upgrade, I was able to set a new record at the Irondale course. Brilliant! I knew the upgrade had fantastic potential. How did your broom feel? It rides well. Does get a tad shaky at top speed, and the handle wobbles a bit when I hit a strong gust of wind. Ah, yes. I see. I think I know how to address that. Thank you. I owe you one. If it means another upgrade, the pleasure's all mine. You sound as determined as I am to improve broom flight. It's a joy to have a collaborator like yourself. If I'm right, and I do hope I am, you'll be hearing good news from me soon. Thank you again, truly. Да не за что. What are we looking for today? Mr. Weeks and I do make a good team. И все, продолжим. Так. Тени тварей. Жалоба смотрителя на Луну. Награда Лохомора. Вот это нам надо. Погнали. Так, а мне надо опять лететь, да? Жалко, нельзя по-быстрому телепортироваться куда-то. Так где вообще находится, мне интересно. What are you up to now? О! Нифига ты деловой. Hello again, Mr. Moon. Oh, I was hoping to see you again, my young friend. Gladwin Moon, Hogwarts caretaker, at your service. First, please allow me to apologize if I seemed a bit unsteady when we last met. I'm afraid I had a rather disconcerting encounter. Although I hear your visit to Hogsmeade was even more eventful than mine. I suppose you could call it eventful. I certainly wasn't expecting a troll attack. Oh, of course not. And from what I understand, the village was lucky you were there. In fact, my recent visit to Hogsmeade is the reason I was hoping to bump into you. I could use your help with something. Do you see that curious statue over there? Watch what happens when that light changes from day to night. Now, if you wouldn't mind humoring me for a moment, see if you can remove the moon from the statue. Go on, take the moon. Oh, odd little contraptions, aren't they? It seems the statue vanishes once the moon is removed. Which, incidentally, can only be done at night. А, нифига себе. Why don't you hold on to that one for now, and I'll explain more as we walk. Ever since that fateful day in the village, those curious statues have begun appearing about the castle. A fair number have been strewn around Hogsmeade. Someone, it seems, is trying to torment me. You see, that day in Hogsmeade, I turned a corner and came face to face with a boggart, or shapeshifter, if you will, which takes the form of whatever scares you most. This one took the form of a demiguise. A demiguise? Yes. Terrifying creature that can see the future. Wholly unnerving. I encountered one when I was a lad in Korea. Terrible experience. Those statues are demiguises. The moons, I assume, are an uninspired play on my name. Some jackanapes used a boggart to learn my greatest fear and use it against me. I have my suspicion as to the scoundrel or scoundrels responsible.
It is my hope that they will slip up and reveal themselves as the statues disappear. That is why I need your help in removing the statues. Ну, конечно, ты же сам никогда не сможешь это делать. A couple of reasons, frankly. First, your daring do against those trolls in Hogsmeade has gained you a reputation for fearlessness. Second, as macabre and hideous as a demiguise is, most would find my fear of them unwarranted. You, however, have seen how they affect me. I'm at my wit's end, young friend. I simply can't bring myself to go near them. In fact, I know of 2 statues right here in the faculty tower. Perhaps you could start simply by removing them, so I can go about my evening duties. Ну давай. I'd be glad to help you, Mr. Moon. Все равно I надо could это count on заклинание. you. First, you know how to cast a disillusionment charm, correct? You'll want to do that before wandering the tower at night. Next, you'll notice that the door is locked. However will you get in? Alahamora, that's how. But what about curfew? Curfew? Oh, tosh. I sense you're a bit like me when I was your age. Oh, the school was my oyster. And I took advantage of it. Oh, everyone loved me for it. Oh, those were the days. Now, you'll find one statue in the prefect's bathroom and the other in the hospital wing. Good luck. Oh, and thank you. О, по личном крыле, я там еще не был. Ух ты. Так, пробел, F, левая, правая, пробел. Ну все, я теперь крутой. Где оно? Погоди, где оно? Вот, нет, это как-то удивился. А, понял. Просто так, да? Значит, его нету. Ё-моё. Что это надо сделать? Используй QD, чтобы перемещать искры и вращать диски до тех пор, пока не активируются обе соответствующие шестеренки, которые открывают замок. Чё? Так. Я понял. С этой штучкой. Well done! You're in. Remember, use a disillusionment charm so no one claps eyes on you. This is a restricted area of the castle, after all. Значит, наверху кто-то сейчас будет. А не делать. Блин, я занят сейчас. Ну, Rather poorly, I'd say. прекрасно. То есть он обратился ко мне, но не к директору, не к профессору Уизли, там никому, чтобы они помогли ему убрать, например, отсюда эти статуэтки. Ой.
Я не видишь, да ведь? This must be the prefect's bathroom. Hello, Hamora. Опять крутить, блин, замки эти. А, так это проще пареной репы, я так понял. Все. Ой-ой-ой, нифига себе, тут роскошь. Hello, Hamora. Я понял, надо подыскивать, короче, там, где она крутится. Вот тут, да? И сюда же. Или не сюда же, нет. Во. Всё, я понял, как это работает. А, и мы тут решили все разбежаться моментом. Засранцы, блин. Ой-ой-ой. In the hospital wing on account of my venomous tentacular. Not at the moment, no. Plenty of other perils and pitfalls. I suppose I should begin my rounds now. I suppose Professor Black knows best, but the students are terribly disappointed about Quidditch being. Вот ты именно решила пойти в тот момент, когда я уже уходил. Вот как было. То есть, когда я у стола был, почему ты не могла пойти? Ой-ой-ой. А чё она куда делась-то? Я себе 4 даю. Ой, это не то. Да не то ты. Иди ты нахрен, короче. I thought I heard something. Perhaps not. Не ту кнопку нажал, блин. Какой дурацкий стелс, если честно, в этой игре. Вот просто после какого-то действия они должны куда-то пойти обязательно. Ага. Вам по барабану, да? Куда ты тут встала? I'm partial to Hufflepuff myself. Вообще неприятно ни разу. Ну ты тут что тут встал, блин? Иди посмотри, что там. Надо стелс скачать, чтобы вообще они меня не видели. Ты тут что делаешь? Иди приглядись, что там в окне. Так, куда мне вниз? Я вниз. Так, тут никого, все. Вот этот клоун, конечно, блин. Сам не мог сходить, блин. Hello, Mr. Moon.
I have the moons you asked me to collect. Oh, goodness! You're as fearless as I'd hoped. An excellent start. If we can collect more, it may shed some light on who's behind all this. Of course, I first suspected Peeves. He drove the previous caretaker, Rancorous Carp, to an early retirement with his intolerable buffoonery. But that does not explain the boggart in Hogsmeade, does it? No. I am determined, with your help, to discover the identity of my tormentor. It's definitely intriguing. Скажем так, если будет время, I'd поможем. like to help you solve this mystery. Хотя я много видел этих штук My friend, по are a этажам. gentle person and Тебе a там картина говорит, тихо, не ори. and I have something to offer in exchange for your assistance. Что, например? Now, remember, the moons are only retrievable at night. Thus, I encourage you to use a disillusionment when necessary. How many statues are there to find? I don't know precisely, but I've spotted dozens. Seems they're everywhere I look. You have your work cut out for you, if you were to ever unravel their meaning. You mentioned offering something in exchange for my assistance. I did. Спасибо тебе скажешь. Once you've brought me enough moons, I'll show you even more powerful forms of Alahamora. Not every lock is as easy to pick as the faculty towers. Типа по уровням, да? I shall keep an eye out. I appreciate that. Понял. Спасибо тебе. А я не думал, что тут можно пройти будет. To ask for help. Keep at it so we can solve this mystery. А теперь все открыто, да? То есть я могу теперь вне задания гулять здесь спокойно, и мне ничего не будет. Слушай, а ловко ты это придумал. Третьего уровня. Я не пойду туда. Прекрасно, конечно. Первого уровня. А вот мы такое умеем. Опа. Дорогая Мирабель. Дот справилась. Как у тебя дела? Возможно, я сумею убедить ее заглянуть на кружку сливочного пива, если ты к нам присоединишься. Уж очень давно мы не виделись. И если надумаешь нанести мне визит, может, захватишь с собой несколько растений поароматнее. После того, как на нас напал тролль, посетители жалуются на запах. Веришь ли, старых носков? Я все перепробовал, но от них никакого толка. Надеюсь, скоро тебя увидеть с растениями или без. Твоя подруга Сирона. Revelio. Удобная у нее кровать тут. И комната большая на одну. Надо сходить наверх, посмотреть, что у них там еще есть. Ключ как раз открыть. Давай, дружище, я знаю, где ты там будешь. Кого обмануть хочешь? О. Домашние эльфы Хогвартса прекрасно справляются с поддержанием чистоты замки. Мало что может застать их врасплох. Однако на медне, рядом с одним из них, взорвались волшебные хлопушки. Однако на медне, рядом с одним из них взорвались волшебные хлопушки, спрятанные за диванной подушкой. Грохот стоял страшный, бедного эльфа окутали клубы сизого дыма. А у тех, кто был поблизости, до самого вечера звенело в ушах. Я полагаю, что это проделки Пивса. Прошу вас, будьте осторожны и бдительны. Заместитель директора Уизли, короче. По красоте. Ох ты, блин, напугала. Сейчас отойду на секундочку.
Так, все тут. Надо смотреть верхнюю еще часть. Я же не был тут нигде. Так, тут 3-й уровень. О, 1-й. Сейчас мы все кабинеты взломаем, которые можно. Точнее, комнаты. А такой Абрахам думает, тебя порадует, что местные ребятишки повадились играть в камни на улице прямо под окном твоего кабинета. Они такие славные. Я заметила, что самой маленькой из них нет своих камней. Я одолжила ей один из твоих наборов. Уверена, ты не против. Надеюсь, дела в замке идут хорошо. Я рада, что ты добрался без происшествий. Чудовищная история о том господине из министерства достигла и моих ушей. Он в самом деле ехал вместе с Элизаром и кем-то из учеников. Ну, это вопрос был, короче. Просто ужасно. Напиши мне, когда выдастся минутка. Очень хочу узнать про участников поля призывателя в этом году. Ты ученики тебя просто обожают, дорогой. С любовью, М. А, так это может к профессору Финчу? Или нет? Чё они кверх ногами тут висят? Он твой понял. О, 3-й уровень. Ой, не то, погоди, прости, пожалуйста. А я убрал это заклинание отсюда. Понимаю. Прикинем пока. Так, тут в ванной мы были. Только что-то мы не забрали тут вроде, или забрали все. А, вот. Ванная старост. Прикольно. Ну-ка, давай-ка на. Че, и все? Почему русалка? А, вот она сидит, хвостиком машет. Я думал, она расчесываться будет, как в Гарри Поттере. Борис бестолковый. А, это этот, который эльфа просрал своего. А, еще один ключ надо найти. Где отлетаешь?
Зачем одинаковые картины, блин? Вот тут и картина висит. Вот тут картина висит. Одно и то же, блин. Лучше туда уже не вешали их. Пойдем. Brilliant. Так, я уже 2 жетона нашел, мне еще, по идее, 4 штучки осталось найти. И тогда у меня полностью будет... Вот что вот это? Как это делать? Может, какое-то заклинание? Надо использовать другое. Expelliarmus. Incendio. Accio. Confringo. О! И как... Accio. Все, я понял, как это работает теперь. Aloha Mora. Как одежда для аристократов. Посмотрим, что это такое. Короче, понял. Ничего особо не дает. А вот шарфик новый. Еще хуже. Revelio. Стена. Так, а я куда? Я сверху пришел, правильно? Нет. Я пришел вот оттуда. Сейчас мы спустимся сначала вниз, посмотрим, что там находится. Там еще, походу, ключ внизу где-то болтается. О. И что? Ладно, видимо, нам сюда не надо. Хэллоуин скоро будет уже. Она не откроется. А вот куда ключ должен привести нас. А он где-то внизу, наверное. О! Ты где? Revelio. Кто? Что за двери такие?
А вот он летает, что ты Акио делаешь? That's it. Надо наверх сходить. А там еще этаж есть. И я еще не все там осмотрел. Так, вот тут вот мы не были. Revelio. Тут я был уже. А, так понял. Второй уровень. Тебе плохо? У тебя на пол все проливается. Ой, блин. Ты хоть в ведро попадай, чувак. Вот тебе ведро надо новое. Ты что тут сидишь? Не получается? Нет. Lumos. Ты у кого там спрашиваешь-то? А, там книга у тебя невидимая? Какие-то шизики обитают. О. Да неужели? Крутой, да? Все по новой. Что, спишь? Владеть чародейство, волшебство, Хогвартс, больничное крыло, дежурный целитель, медсестра Норин Черри. Имя пациента удалено по приказу профессора Блэка. Возраст то же самое. Пациент получил травму в ходе игры в Квиддич, хотя, по моему профессиональному мнению, удалено по приказу Блэка. Едва ли можно счесть травмой. Собственно, если кто и был травмирован, так это я. Наверное, еще никогда в жизни я так сильно не закатывал глаза. Просто чудо, что это не сказалось на моем зрении. Как ни удивительно, а вернее возмутительно, директор хочет запретить Квиддич. И все из-за того, что чистокровный взял и еще до того, как заметил Снитч. Когда я вежливо озвучил директору свои возражения, он ответил, что ему непостижимо. Один, пожалуй, момент. Revelio. Handy resource indeed, your field guide. Так, ну мы тут были везде, да? Все получается. Так, ну тут у нас все получается, можно пойти дальше.
Yes, I told you. You're very clever. Clever? How offensive. Next. Fine, a genius. Happy Possibly. now? But I'll allow your limp vocabulary. This disillusionment charm is superb. I'm stealthy as a demiguise. I'm Ow! What in Merlin? Mind where you're going. What a stupid thing to do! It's not stupid. It's How the dare- most stupid thing anyone has ever done. Well, if you'd look where you're going instead of barging about. What are you doing? No, I'm just trying to... Invisibless. No, that's not Stop it! You'll make it. Success! You're right. It's superb. You blithering moon mind, that's my essay for sharp. Abandoned potions of the Middle Ages as compared to the Black Plague. No, the one on invisibility. Это парень, Well, думал, это you'll do well on that девушка. one, then. Blasted charm. Что не найти? Полезно. Тебе что опять надо? Hello, Mr. Moon. Oh, greetings! Any luck removing some more of those demiguise statues? I actually have some moons for you. Oh, thank you. The fewer of these statues I see, the better. You keep your eye out for others, and I'll teach you more about Alahamora. I'll keep an eye out for more demiguise statues and see if I can bring you more moons. You are to be commended for your bravery and valor, especially since they can only be collected at night. Я понял. Хорошо. Надо пойти отдохнуть полдня. Папа? Куда это? Ты где? Revelio. Это где-то рядом, да? Ой. Нифига себе. Прикол. Чего вы все это делаете? Вы видели, как я умею? Оп. С отрыжкой даже. Больно тут. Что все так светится? Одна загадка решена. Как открыть? Вчера пытался. Если придешь раньше меня, сделай одолжение, возьми нам еще медовухи. Кажется, у кого-то из коридора на 4-м этаже есть другая рама, как раз в местечке с хорошим запасом. Ты, видимо, прибухнуть любил. Revelio. Lumos. Где? Revelio. Где-то недалеко должно быть. Ну. Так, это там. Вот оно. Lumos. Да. Спасибо. Так, ладно, пора отдохнуть уже. Покушать. 9 часов, что у меня игра уже.